Thank you, sir, for joining us today. Our guest today is Dr. Ravi Jandhyala, sir, a renowned expert. Sir has wealth of experience and expertise, making him the perfect person to enlighten us today. We welcome you, sir. Thank you, sir, for joining us. I extend a warm welcome. I extend a warm welcome to Dr. K. Jhansi Rani, ma'am, Principal of Andhra Mahila Sabha Arts and Science College, onto the dais. Thank you for joining, ma'am. I extend a warm welcome to invite Dr. K. Karuna Devi, ma'am, Academic Coordinator of Andhra Mahila Sabha Arts and Science College for Women. Thank you for joining, ma'am. I extend a warm welcome to Dr. Shankar, sir, onto the dais. Thank you, sir, for joining us. I extend a warm welcome Gandhi, sir, to the dais. Thank you, sir, for joining us today. We are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. It's our honor to invite Ravi Jandhyala, sir, and all the dignitaries to do the honors. We are deeply appreciate their presence, making this auspicious beginning of our proceedings today. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sitalam, Satya Syamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajosna Pulagitayamini,
कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम्बरदातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Thank you, everyone. I may now request Dr. K. Jhansi Rani ma'am, Principal of Andhra Sabha Arts and Science College for Women, to deliver the welcome address. A very good morning to everyone. Once again, a warm welcome to our chief guest, Sir Ravi Jandhyala garu, who he is here in spite of his busy schedule. He has scattered his valuable time here. For that, wholeheartedly, we thank you, sir, with clapping. Thank you very much, sir. Respected Chairman, sir, and Gandhi, sir, and most important personality of the day, showstopper, Sir's father. Thank you very much, sir, Shankar, sir, for being with us, spending your valuable time, sir. And I welcome the entire family of Ravi Jandhyala, sir. It is an awesome event for us. It has become family event for us. This family is with us, with Andhra Sabha. We are grateful to you, ma'am. Thank you so much for your esteemed presence and all the dignitaries of the dais. Thank you very much for considering our invitation, and also you are showing your love towards Ravi Jandhyala sir and their family. Thank you everyone once again. So ee roju maaku pandaga lantidi nijanga. Though examination maaku examinations jarugutunnayi sir. Pariksha samayam actually ga students they are tended to write their practical examinations and also theory examinations. In spite of that, they are here because heart is the center point of organ of entire body. గుండె లేకుండా ఏం లేదు, దాని చప్పుడు లేకపోతే మనం లేము. సో దాని సీక్రెట్స్ అన్ని చెప్పడానికి సార్ ఈ రోజు మన దగ్గరకు వచ్చారు. సో మన బాడీ లాంగ్వేజ్, మన బాడీలో మనకి సీక్రెట్స్ తెలిసిన, though it indicates, every organ indicates its presence and its difficulties. మనం ఒకసారి క్యాచ్ చేస్తాం, ఒకసారి క్యాచ్ చేయలేము. బట్ సార్ లాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ దాన్ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలో చెప్తారు. గుండె అంటే ఏదో అవయవమే కాదు, అది ఒక ఫీలింగ్ కి సెంటర్ పాయింట్. అందుకనే మన ఇన్విటేషన్ లో హృదయాన్ని చాలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్. ఇక్కడ హార్ట్ షేప్ అలా ఉండదు, ఆల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ హార్ట్ అలా లేదు, మనం అనుకున్న ఫీలింగ్ తో కూడిన హార్ట్ అది. సో దాంట్లో మనం తినే తిండి దగ్గర నుండి మనం ఆలోచించే ఆలోచనలు, మనం రియాక్ట్ అయ్యే విధానం అన్ని కలగలుపుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం తీసుకునే ఆహారమే మన గుండెకి బలాన్ని ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో డయట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, బట్ మెంటాలిటీ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లాంటి సీక్రెట్స్ అన్ని మీ దగ్గర ఈరోజు తీసేసుకుంటాం సార్. మేము మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఈ 2 hours లో మాకు ఇచ్చేస్తారని అనుకుంటున్నాం. బట్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ రిలేషన్షిప్. విల్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ రిలేషన్షిప్ వెరీ ఆఫెన్. ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చేయాలనేసి మా చైర్మన్ సార్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. మీరు ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ లేకపోయినా ఆఫ్లైన్ కూడా, ఆన్లైన్ లో కూడా మనం కలవచ్చు సార్. సో అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సో బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ యూ. మ్యామ్, we are grateful to you because without half heart there is no full heart. సో మీరు ఆయన గుండెలో సగ భాగం కాబట్టి ఆయన ఈ అచీవ్మెంట్స్ కన్నీ కారణం మీరే ఉండాలి. మోర్ దాన్ దట్ పేరెంట్స్, వాళ్ళు ఎంతో చక్కగా ఆయన్ని పెంచారు. సో ఇద్దరు పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళే ఉన్నతమైన వాళ్ళు, వాళ్ళ బిడ్డలు ఇంకా ఉన్నతమైన వాళ్ళు. దిస్ ఈజ్ ఆబ్వియస్ సార్. శంకర్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్.
And Andhra Sabha Arts and Science College is established by Durgabai Deshmukh, as you already know, sir. Last time sir was there as an important guest to our program, but he was there with us online. So Dr. Kiranmai has coordinated with him last time. This time from Life Sciences, Miss Madhuri was in contact with you, sir. So we are so grateful to our chairman, sir. మాకు అసలు ఊహకు అందని వాళ్ళని సార్ మాకు పరిచయం చేస్తున్నారు సార్. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ఆంధ్ర మహిళా సభ సిన్స్ హీ హాస్ టేకెన్ యాజ్ చైర్పర్సన్. సో యాక్చువల్ గా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారి ప్రఖ్యాతులతో నడుస్తుంది. ఫౌండర్ ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళంతా ఊహాత్మకంగా లేకపోతే గనక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవి ఎంత గొప్ప వాళ్ళు నిర్మించినా కూడా రన్ కావు. గాంధీ గారు స్వాతంత్రం తెచ్చిన ఇంత గొప్ప దేశానికి మనం గొప్పగా ఉండగలుగుతున్నాం అన్నది ఎప్పుడూ ప్రశ్నార్థకమే. అంత గొప్ప వ్యక్తులు రావాలి. సో ఆంధ్ర మహిళా సభ ఎక్కడో చాలా అదృష్టం చేసుకున్నాం మనం అంతా. సో చైర్మన్ సార్ చక్రపాణి గారు లాంటి వాళ్ళు రావడం అనేది గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ స్టాచ్యూర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనకున్న నెట్వర్క్ అంతా కూడా ఆంధ్ర మహిళా సభకు ఉపయోగిస్తున్నారు. సో వీఆర్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ సార్ ఫర్ దిస్ గ్రేటెస్ట్ ఈవెంట్. అంటే మేము ప్రతిసారి కూడా 1 by 1 చాలా పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. ఒకళ్ళని మించి ఒక గొప్ప వాళ్ళు వస్తున్నారు. బట్ ఈ రోజు ప్రత్యేకత ఏంటంటే కుటుంబం మొత్తం ఇక్కడ ఉండడం అనేది నిజంగా గొప్ప అదృష్టం సార్ మాకు కూడా. సో మీ ఫ్యామిలీ మా ఆంధ్ర మహిళా సభతో ఉన్నట్టే సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు గుండెకి సంబంధించిన సీక్రెట్స్ లైఫ్ సైన్సెస్ స్టూడెంట్స్ కి అంటే కాదు, అందరికి గుండె ఉంటుంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్. కామర్స్ వాళ్ళు, బీబీఏ వాళ్ళు, బిఏ వాళ్ళు, ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్. బట్ డ్యూ టు ఎగ్జామినేషన్స్ వీ కుడ్ నాట్ రీచ్ సార్. But still, this program is just a beginning. We are going to have lot many programs like this, especially with Ravi Jandhyala sir. Ante manam హైదరాబాద్ అంటేనే గొప్ప ఫీల్ అయిపోతాం చాలా. మనం పల్లెటూరులో వెళ్ళాం అనుకోండి, మన ఫోజు మామూలుగా ఉండదు. హైదరాబాద్ నుండి వచ్చాము, సిటిజన్స్ అని మనం చాలా గర్వం పడుతుంటాం. ఒక ప్రదర్శన ఇస్తుంటాం మన బాడీ లాంగ్వేజ్ లో. బట్ చూడండి ఎంత హంబుల్ గా ఉన్నారంటే సార్. ప్రపంచం అంతా తిరిగినా కూడా హీ ఈస్ సో హంబుల్. దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ సార్. అది ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు ప్రాక్టీస్. చెప్తాం కానీ చేయలేము. మిమ్మల్ని చూస్తే డౌన్ టు ఎర్త్ ఉన్నారు. సో కాలేజ్ గురించి చెప్పాలంటే సార్, వీ హ్యావ్ యూజీ ప్రోగ్రామ్స్, BA, BCom, BBA and BSc. We have experimented with new courses also, sir. So that's why in sciences, biotechnology is there. As a conventional course, BJC is there since the inception of the college, 1968 nundi a course undi. So apart from our conventional courses, whatever market oriented courses are there, we are trying to introduce them in our college. We have also developed PG programs, sir. So at present 2 programs are there in sciences, MSc organic chemistry and also MSc maths with computer science, and we have MCom already. And 2 years back we have introduced MA economics, sir. Already 1 batch is completed and we are going with next batch, sir. Sir, we are trying to introduce lot many courses. This year we have introduced BBA healthcare management. So in that perspective, madam should become our resource person because she is expert in health policy. So that the syllabus contains lot many things like that, ma'am. I request you to be part of our BBA healthcare management. And we have introduced BSc honors 4 years course, sir, in Telangana. So we are one of the limited colleges. And BBA healthcare aithe mottam entire Telangana lo city lo unnadi okate oka college, that is Andhra Mela Sabha, sir. So in that way, we were recognized by government of Telangana and also Commissionerate of Collegiate Education and also skill development councils. So it is a unique feature. For that, we have to applaud. So apart from that, we have already completed 3 NAC cycles, sir. We are going for 4th NAC cycle. So getting A grade is a difficult job for such colleges. But under the aegis of Dr. Sri Chakrapani sir,
we are going to, we believe that we definitely have A+ grade this assessment, and we are autonomous college, sir. Till 2025 we have autonomy. So if we get A grade only, then that autonomy will continue. That is the condition from the government. But though it is a biggest challenge for us, with the cooperation of our management, especially chairman sir and staff, both teaching and non-teaching, and most beautiful girls of our institution and intellectual girls of our institution students, వీళ్ళందరి కోఆపరేషన్తో మేము తప్పకుండా ఏ గ్రేడ్ సాధిస్తామని అనుకుంటున్నాం సార్. దానికోసం మేము డే అండ్ నైట్ కృషి చేయాలి. ఇంకా దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ టార్గెట్. With your step onto this institution, I feel it is an auspicious moment and also motivational moment for us to reach that target. సో ఇది శుభసూచకంగా అనుకుంటున్నాం సార్. రాత్రే సార్ మాకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు, మీరు ఎక్స్టెన్షన్ లేదు ఏం లేదు చేయాల్సిందే అని. సో పొద్దున్నే చూసేసరికి మీ స్మైల్తో మా టెన్షన్ అంతా పోయింది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఆంధ్ర మహిళా సభ స్టూడెంట్స్ సార్, దే ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్. అంటే ఇది వరకు అక్కడెక్కడ చేసేవాళ్ళు సార్, చాలా కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు. నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డే. ఎవ్రీ ఇయర్ 200 and more స్టూడెంట్స్ ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్. ఒక యుఎస్ఏ అనుకునే వాళ్ళము ఇది వరకు, బట్ యూకే, ఆస్ట్రేలియా, సౌదీ ఇట్లా అన్ని కంట్రీస్కి వెళ్ళడానికి, కెనడా వెళ్ళడానికి మా స్టూడెంట్స్ రెడీ అయ్యారంటేనే మేము కొంచెం డెవలప్ అయ్యామని అనుకుంటున్నాం సార్. బట్ వేర్ ఎవర్ దే ఆర్, దే షుడ్ బి లైక్ యూ, కమ్ బ్యాక్ and contribute to the growth of the institution, since all these students are going to rule the country and world, because entire future is theirs. They have to be nurtured here and they have to get lot of knowledge. అందుకని టీచర్స్ మాత్రమే సరిపోరు, మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చి మీ అనుభవాలు ఇస్తేనే వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వగలరు సార్. In that way we have designed this program, Secrets to Wholesome Well-being in Life. చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని సార్ ఈరోజు చెప్పే మాటలు శ్రద్ధగా వినాలని, దీని నుండి మనం హృదయాన్ని, గుండెని ఆర్గాన్గా కాకుండా ఒక స్పందన కలిగిన హృదయంగా చూసుకుందామని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Thank you, ma'am. I would like to invite Chairman of our college, Shri D. Chakrapani sir, retired IAS officer, to address for today's program. మిత్రులు, పెద్దలు, కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ జంధ్యాల రవి గారు, డాక్టర్ జంధ్యాల శంకర్ గారు, another medical doctor and a former mayor of Vijayawada. In fact, he was the mayor of Vijayawada when I was deputy secretary to NT Ramarao. And ఆ రోజుల నుంచి కూడా ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఉత్సాహం కానీ, ఎనర్జీ కానీ, I don't think there has been any change in the last more than 30 years. That's remarkable. డాక్టర్ గాంధీ గారు, ప్రిన్సిపల్ ఝాన్సీ గారు, ఈ కళాశాల అధ్యాపక బృందం, కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి జయమాధురి గారు, అండ్ మై యంగ్ ఫ్రెండ్స్, అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలని మనం ఈ మధ్య ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్స్ టు ది కమిట్మెంట్ and the recognition that Andhra Mahila Sabha has among the various intellectuals. Dr. Durgabai Deshmukh గారి పేరు చెప్పగానే ఎవరికైనా ఒక గౌరవంతో కూడిన భావనతో వారు వెంటనే కార్యక్రమాలను అంగీకరించడం జరుగుతుంది. And I think that speaks of the enormous contribution of Dr. Durgabai Deshmukh. And we are fortunate that we are part of that heritage. We are part of that succession, and we are part of this kind of an effort.
నేను చాలా సందర్భాల్లో చాలా చోట్ల ప్రస్తావించినప్పుడల్లా దుర్గాబాయి గురించి, వారి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి, with lot of compassion and passion people speak of her contribution. As a member of the Planning Commission, as a member of the Constituent Assembly, as the first chairman of Women and Children's Welfare, her seminal work has been recognized all over the country. ఈ సందర్భంలో దాదాపు ఒక 5 దశాబ్దాలుగా వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యవస్థలు అనేకమైన రంగాల్లో విద్యాభ్యాసానికి కానీ, వైద్య రంగంలో కానీ, నైపుణ్య రంగంలో కానీ, మిగిలిన రంగాల్లో లా, ఫిజియోథెరపీ, నర్సింగ్, వీటన్నిటికీ సంబంధించి ఈ వ్యవస్థలు చేస్తున్న కృషి అద్వితీయమైనది. ఈ పరంపరలో భాగంగా మేము ఈ మధ్య కొన్ని కార్యక్రమాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొట్టమొదటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ముఖ్యమైన కార్యక్రమం with the support of one NRI, Sri Dev Virlapati. He is the CEO of S2 Tech in US. He has provided financial support for 200 students of this college in entrepreneurship development. And this program is being conducted by the IIMs of Lucknow, Udaipur and IIT Patna. The program, I think it is reaching almost the conclusion by the end of this month. 200 students, it's an unprecedented step. 200 students of this college will get certificates from the IIMs of Lucknow, Udaipur and IIT Patna. And they're all been trained in entrepreneurship development. And it will really show up in their profile when they go and make attempts at either seeking employment or creating employment through the incubation centers or startup centers, etc. That's the first program. The second program we set up is in association with IIT Hyderabad. We set up a center which is working in the direction of geospatial perimeter security. Near interactives వారి ద్వారా ఐఐటి హైదరాబాద్ అండ్ ఆంధ్ర సభలో కలిపి ఈ 3 సంస్థలు కలిపి ఒక సంస్థని స్థాపించడం జరిగింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రాతిపదికగా పెరిమీటర్ సెక్యూరిటీని, ఎనిమల్ హెల్త్ని అండ్ ఎనిమల్ హెల్త్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆన్ హ్యూమన్ హెల్త్, జొనాటిక్ డిసీజెస్ ని ఏ విధంగా అలర్ట్ చేయొచ్చు త్రూ సెన్సర్స్ ఎట్సెట్రా. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ఆల్సో ఎ సెమినల్ వర్క్ విచ్ హెస్ బీన్ ఇనిషియేటెడ్. వీటితో పాటు అవర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హ్యావ్ గాన్ టు టీ హబ్. దాదాపు ఒక 150 మంది పిల్లలు టీ హబ్కి వెళ్ళి అక్కడ జరుగుతున్న ప్రక్రియల్ని కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. దే ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ ఇంటర్న్డ్ ఇన్ ఎప్ట్రీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ట్రైనింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, వేర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ steps relating to environmental protection are also being thought of. We have entered into an MOU with the Telangana Horticulture University. Our students are now going to National Institute of Nutrition. They will soon go to other CSIR institutions like the IICT, etc. And God willing, we will also establish networking relationship with IIM Visakhapatnam, where we will look forward to a lot of collaborative arrangements.
నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీస్ ఆర్ ది డేస్ వెన్ వీ నీడ్ టు లుక్ అవుట్వర్డ్ in terms of opportunities available. Not only employment is one. Employment తో పాటు మనకున్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి అవకాశాలని ఏ విధంగా మనం పొందవచ్చు అనే ఒక అవగాహనని పెంపొందింపజేసే ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాల్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీనితో పాటు మన విద్యార్థినులు కూడా కొంచెం ఉత్సాహం చూపించాలి. కొంచెం కొరవడింది అనిపిస్తుంది నాకు మా విద్యార్థినులు. I conduct a weekly mentoring program, online mentoring program. I was expecting more participants from this institution and I've been disappointed. So my request to the principal and the staff is, not many of these students are reading newspapers, not more than 1 or 2%. You need to cultivate the habit of reading newspapers, and the teachers will have to lead this effort, make them understand what is happening. Newspaper today is a compendium of various activities that are being reported. Science lo gaani, technology lo gaani, commerce lo gaani, management lo gaani. You have two IIT products who are now launching rockets from Hyderabad. How do you catch up with these bright youngsters unless you open up? You know what is happening. Not only they are associated with the manufacture of rockets, but also now they are planning to launch rockets from their own facility. Those కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశాలు విస్తృతంగా ఏర్పడుతున్నటువంటి దశలో మీరందరూ కూడా మీ పరిధుల్ని విస్తరించుకుని ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి అంశాలని పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలనే కోరికతో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దానికి మీకు కావలసినటువంటి ఆరోగ్యం, తర్వాత మిగిలిన వసతులు కూడా ప్రొవైడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ డాక్టర్ దట్స్ హౌ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఇట్ హెస్ కమ్ ఫైనల్లీ. అయిపోయింది. మీరందరూ కూడా మీరందరూ కూడా మీ అవకాశాలను వినియోగించుకొని మీ అవకాశాలను వినియోగించుకోవాలి. హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళు స్టడీ అవర్స్ ని గట్టిగా ఫాలో కావాలి. ఇట్స్ నాట్ బీయింగ్ డన్. లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ షుడ్ బి మేడ్ యూజ్ ఆఫ్. దట్స్ ఆల్సో నాట్ బీయింగ్ డన్. కంప్యూటర్ ల్యాబ్, ఐ టోల్డ్ ద స్టాఫ్ టు మెయింటైన్ ఇట్ టిల్ అబౌట్ 9 to 10. దట్స్ ఆల్సో నాట్ బీయింగ్ డన్. ఎందుకని? బికాస్ పిల్లలు రావట్లేదు. See, you can achieve nothing in life without making systematic efforts. When I went to some of the engineering colleges, I saw both boys and girls working till about 12 o'clock in the night in the laboratories. I saw this in Kodad, I saw it in Bhimavaram, I saw it in other colleges. Kabatti కాలేజీ తరఫున ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామో వాటిని పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలి. And if you come forward, we will try to establish linkages with the CSIR institutions, with the DRDO institutions, and enable you to have internship facilities. So please make use of them. And given technology, nothing is impossible these days. 50 సంవత్సరాల కిందట లేనటువంటి విస్తృతమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్, థ్యాంక్స్ టు టెక్నాలజీ, దే ఆర్ అవైలబుల్ టుడే ఆన్లైన్. మేక్ ఫుల్ యూజ్ ఆఫ్ దెమ్. ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్, ఇంప్రూవ్ యువర్ వర్క్, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ది ఫెసిలిటీస్,
Go through the newspaper, because మీరు ఏ పరీక్ష రాసినా, సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్ష రాసినా, ఏ పరీక్ష రాసినా, your knowledge, your communication, your articulation are very, very important. So make full use of them. I'm extremely glad that we have today in our midst two outstanding individuals, Mr. Shankar and also Mr. Gandhi, who has established what is called the Truth Labs. Mr. Gandhi is the retired Director of Forensic Sciences, a retired IPS officer, and I'm glad that he is here to inspire us and to take us forward. So with these words of introduction and exhortation, I welcome again Dr. Ravi Jandhyala, who came all the way from Los Angeles. He has already addressed some of our participants. It's very kind of him that he has agreed to spare time during his brief stay. Tomorrow he's leaving back to the US, and I'm sure his presence would be very, very inspirational. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, మీరందరూ యు ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ లివింగ్ అప్ టు 125 years, not 100. I've told you enough times that you need to beat that record of that gentleman who is only 122 now. And he has got the President's Padma Shri award. So you have another 100 years of very healthy, fruitful life. How to achieve that? I'm sure Dr. Ravi Jandhyala will tell you in terms of various measures. Don't spoil your health by virtue of your lifestyle. Women live longer than men. Certainly 2 to 3 years they are living longer. So try to improve your longevity. Make yourself very productive in the sense that you contribute to the growth and development of the institution and live up to the expectations of Dr. Durgabai Deshmukh, who set up this wonderful and a great institution. Thank you very much. Thank you, sir, for organizing this program full of knowledge. Now I would like to invite Swardha of BTZC second year to introduce our chief guest. Esteemed dignitaries, honored guests, distinguished teachers, and my dear friends, I extend my warm welcome and greetings to you all as we commence this significant morning seminar. It is my privilege to introduce Dr. Ravi Jandhyala, sir, a distinguished physician who hails from the city of Vijayawada and the proud scion of the illustrious Dr. Jandhyala Shankar, the former mayor of Vijayawada. It's a family of 3 generations serving in the field of medicine. I would also like to mention sir's grandfather, Dr. Dakshina Murthy sir, who is also a municipal chairman. Dr. Ravi's educational journey culminated in his graduation from Rangaraya Medical College in Kakinada. He has since dedicated over 25 years to the noble practice of medicine. He is currently working as an interventional cardiologist at Kaiser Permanente, US. His profound commitment extends to the realm of holistic well-being. For the past 2 decades, he has spearheaded hiking groups, fostering not only physical health, but also a profound sense of overall wellness. Furthermore, he serves as the president of the Center for Inner Resource Development in North America. Sir has also orchestrated 5 highly successful global Bhagavad Gita conventions, both within US universities and in the digital sphere. He has been awarded with the Annual Award for Excellence in Research in 1993. Citing a publication in American Heart Journal, Sir has also authored several articles, one of which discusses video networking in the context of cardiac catheterization laboratories. His exemplary contributions to the field of medicine have garnered well-deserved recognition, earning him the title of Medical Specialist for the year 2021 at Orange County. Most notably, Dr. Ravi has been honored with the prestigious US President's Lifetime Achievement Award for 2022, personally bestowed by President Biden, underscoring his significant role in strengthening the nation through his unwavering dedication to volunteer service. Dr. Ravi's impact reaches far beyond the medical field. He is also celebrated for his noteworthy community engagement. His international presence as a recognized presenter underscores his commitment to sharing knowledge and expertise on a global scale. Furthermore, he passionately mentors students, nurturing the next generation of healthcare professionals, and serves as a weight management mentor.
guiding individuals towards a healthier lifestyle. These wide-ranging contributions are a clear demonstration of his wholehearted commitment to enhancing the well-being of both individuals and communities. We welcome you to the program, sir. Hello. ప్రౌడ్గా ఉంది పర్లేదు. Good morning, everyone. I'm standing between you and your exams. Hopefully, this will be worth your while. నేను కూడా మీలాగా ఒకప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్ లైలో కాలేజ్లో. Lot of my business that I get is the poor living habits we start at a very young age. ఇది మీ నాన్నలకి, మీ అంకుల్స్కి, మీ తాతలకి, మీ అత్తలకి వచ్చే డిజీజ్, it only starts at your age. So if I can impress upon you, because 60 ఏళ్ళ వాళ్ళకి 70 ఏళ్ళ వాళ్ళకి నేను లెక్చర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అలా వింటారు, మారు. బట్ మీ యంగ్ జనరేషన్ మీరు వింటే you'll decrease business for me, you'll decrease business for cancer specialists, you'll decrease business for diabetologists. మేము ఎవరూ అక్కర్లేదు. సో చక్రపాణి గారు చెప్పినట్టుగా హిందూ క్యాలెండర్ 60 ఏళ్ళు, అందుకని 60 ఏళ్ళు అవ్వగానే షష్ఠి పూర్తి చేస్తారు. అది నాకు ఇయర్ షష్ఠి పూర్తి. సో if we are fortunate enough, if we are not exposed to bad chemicals, ఈ పెట్రోకెమికల్స్ పొద్దున్న లేస్తే మనకి కార్లు, ఆటోలు, ఎగ్జాస్ట్ లో పిలుస్తున్నాం. సాత్వికంగా తిని what we can do with our mind and body, we could live up to 120 years. If we are, అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్లు అలా అయితే వేరే ఇట్, బట్ our body is capable to live that long if we don't interfere with it. సో ఇవాళ మా ఎంటైర్ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్ ఫర్ యూ. నేను ఏదో పెద్ద ఎక్స్పర్ట్ లాగా వచ్చి మీకు పైనుండి మీకు లెక్చర్ ఇవ్వడం కాదు. ఐ వాంట్ యూ టు బి ఇన్వాల్వ్డ్, ఐ వాంట్ యూ టు ఇంటరప్ట్ మీ, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్. మీరు క్వశ్చన్లు అడగాలి. మీలో అందరు నాకన్నా పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు చాలా మంది, బట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ ద ఎఫర్ట్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ ద హార్డ్ వర్క్ రైట్ నౌ అండ్ కంటిన్యూ దట్. ఈవెన్ నౌ ఐఎమ్ లెర్నింగ్. ఈ టాక్ ప్రిపేర్ చేయడానికి 3-4 గంటలు ఐ ప్రిపేర్డ్. ఏదో అన్నీ తెలుసు అని కాకుండా, అలాగే మీరు చిన్న చిన్న క్లబ్స్ ఫామ్ ఇంట్రెస్టెడ్, అది మీ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే చక్రపాణి గారు త్రూ పీపుల్ లైక్ మీ కెన్ ఫైండ్ ఎ మెంటర్ ఫర్ యూ యాజ్ హి హస్ సెడ్, అండ్ వీ కెన్ అడ్రస్ యూ పీరియాడికల్లీ. నాలాగా నేను హార్ట్ డాక్టర్ని, క్యాన్సర్ డాక్టర్లు ఉన్నారు, డెంటిస్ట్ ఉన్నారు, ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారు, బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఎంటర్ప్రినర్స్ ఉన్నారు.
You can be all of that because we were also there at one point of time. And you could be IAS officers, you could be IPS officers, you could be the leaders. You are the future generation, and we depend on you for sustaining this earth. Mem paddainaka. But we are ruining it. So hopefully you'll protect it. Having said that, I want to start with the extreme of disease, which is death if it occurs prematurely. So heart attack lo emoutundi adi koncham data cheppi, then I'll go to the secrets of wholesome well-being, what I've been learning as a student of it. I try to practice it. Nenu andarki సాత్వికంగా అలా భోజనం చేయాలి, వెజిటేరియన్ ప్లాంట్ బేస్డ్ చేయాలి, యాక్టివ్గా ఉండాలి ఫర్ ద మైండ్ అండ్ బాడీ. ఐ షో యూస్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్, నాట్ జస్ట్ సమ్ బిలీఫ్స్. సో కెన్ వి గో టు ద ఫస్ట్ స్లైడ్ అండి. సో నేను ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ అమ్మా. ఐ డూ యాంజియోగ్రామ్స్ అండ్ యాంజియోప్లాస్టీ. అండ్ బ్లాకేజెస్ ఉంటే, హార్ట్ అటాక్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఎవరైనా హార్ట్ అటాక్ తో వస్తే ఏమవుతుంది, హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు వస్తుంది మీకు చూపిస్తాను. సో సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విత్ హార్ట్ అటాక్ దే డై. వాళ్ళు they don't make it 10 to 15%, but majority make it, but time is the essence. So chest pain, shortness of breath, jaw pain, సరిగ్గా లేదు, చెమటలు పుడుతున్నాయి, అలాంటి వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ గా కార్డియాలజిస్ట్ వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళిపోతే they can save the life, they can prevent the heart attack. But majority of the time we can prevent that stage by a wholesome healthy well-being. That way we don't even need a cardiologist. So Nenu, what I do is I'm the cardiac cath lab director in a big organization called Kaiser Permanente. And I roju all day I do is do angiograms and angioplasties and stents spectrum. But what my passion is to prevent that business. How can we not be a patient on that table? అదే చేస్తే క్యాన్సర్ తగ్గుతుంది, డయాబెటీస్ తగ్గుతుంది, స్ట్రోక్స్ తగ్గుతాయి, ఆర్థరైటిస్ తగ్గుతుంది, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ కూడా తగ్గుతుంది. So I've been working in America since 1987. ఇక్కడ రంగరాయ్ మెడికల్ కాలేజ్ కాకినాడలో చదివాను, విజయవాడ లైలా కాలేజ్. అమెరికాలోనే కాకుండా ఇండియాలో కూడా హార్ట్ డిజీజ్ ఇస్ ద నంబర్ 1 cause of death. The second cause would be cancer. So we'll all go, but we don't want to go too soon. And we don't want to live too long also, occupying space in there when our mind is not working and body is not working. So, but time ముందు వెళ్ళకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటే మందులు 5-6 వేసేసుకుంటూ రోజు అవన్నీ అవసరం ఉండదు. ఇప్పటి నుంచే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. గత 3 దశాబ్దాలుగా 30 years లో హార్ట్ డిజీజ్ మన విలేజెస్ లో డబుల్ అయింది, సిటీస్ లో ట్రిపుల్ అయింది. ఇప్పుడు నా కాలీగ్స్ దే ఆర్ సీయింగ్ హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్స్ ఇన్ దర్ 30s. అంటే మీరందరూ 18s, 19s, 20s లో ఉన్నారు కదా, ఇంకో 10 ఏళ్లలో హార్ట్ అటాక్ వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ అందరు సన్నగా నైస్ గా ఉన్నారు. సో ప్రాబబ్లీ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర మహిళా సభ ఉమెన్స్ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ టు గివ్ బిజినెస్ టు ఎనీ కార్డియాలజిస్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. బట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ అప్. ఒకప్పుడు we had only half the amount of heart disease in India compared to America. Now we are equal. There is a 50% decrease in heart disease in America due to good practicing of healthy lifestyle. Ikkada double అయిపోయింది. Next slide. So almost 24 lakh patients, 24 lakh people are dying of heart disease in India every year. 80% of the heart attacks that occur prematurely before they need to happen in their 40s and 50s can be prevented, Amma. That's what I want to tell you. It's not karma, it is not destiny. Mano chala pedda statistics ki we are very proud of from India. We are the Bhagavad Gita, yoga, ivanni man daggara nunchi vachinayi, all the greatest of Eastern philosophies. But we also have some of the bad statistics. We are probably one of the most corrupt nations in the world. And also 1 in 4 cardiac patients of the world are Indian. That's not a proud statistic. We can all change it collectively. Next slide. So, Adam pakka unna slide lo, you're seeing a normal coronary artery. Artery ante a blood vessel that gives blood to the heart. Ikkada pulse ila kottukuntu untundi kadamma, adi artery. Arteries give blood to the whole body. Veins take back blood. These are the veins. Artery adampaka inner lining is very delicate, like the lining of the mouth. The outer middle lining in yellow is the muscle, and the outer lining is called tunica externa. On the right side, you see the yellow stuff
occupying almost half the artery, that is called plaque or stenosis, and that's due to deposit of fat. Migilindanta, you see very ragged edge. That means that plaque ruptured and formed a clot, and that caused death for the patient. Andukani we are able to see the autopsy specimen. So that's what happens in a heart attack. Ippudu ayana oka video play chestaru Tirupati garu. Aa video lo exact ga heart attack ayinappudu kaani sudden ga chest pain modalainappudu kaani em avutundo meeku telustundi. Meeku andariki Telugu ardham kaani vallu evaranna cheyattandamma. You don't understand Telugu? Should I speak in English? Okay. So everybody understands English. English ardham kaani vallu evaru? Okay. So this is YouTube. A lot of these are available on YouTube. They're all open source. But there's also a lot of information in newspapers and Fox News, which are fake news. So when Chakrapani Garu said, study the newspaper, make sure the source is accurate and reliable. So here what you will see is a heart, and those are the arteries that are giving blood on the front of the heart. You see the small tubes, they divide into many branches like places and make it bigger. So volume taggichanni nenu cheppestan. So adi inside of the artery, it's like a tube, and you will see the cholesterol floating, and cholesterol is needed for the body, but we don't want too much of it. So this cholesterol, when it gets too much and gets oxidized with other risk factors like smoking, diabetes, high blood pressure, inactivity, overweight, stress, it can start forming a blockage like that with yellow, that's all fat or kovu. So that fat is being deposited in the wall of the artery, narrowing the artery. And it can have inflammatory cells with the risk factors not being under control. Inflammatory cells ekkuva, because we are not having good lifestyle, it can thin the membrane posture. So this blockage takes from your age to 40 to 50 years to form, and no test will detect this blockage. So you might feel just fine, and you'll be eating in the night, midnight food courts. That late in the night, all these deep fried biryanis and paratas, and you will say I'm vegetarian and eat paneer butter masala. Paneer butter masala. Danlo vegetable ekkadundamma? Then I posed a question. Some ledandi undi tomato and onion paste untundi with garlic. So this membrane that you see, this lining, is the protection against us and death, against a heart attack to form. So this blockage starts forming at a very young age for people who are not maintaining a lifestyle, good lifestyle, which we'll talk about. So once the lifestyle is poor, that membrane can become very thin and rupture and expose the blood going in the blood vessel to the cholesterol and the fat, and a chemical reaction forms to form a blood clot. So you can have lot of heart attacks with a blockage only 50%. So it's not how severe the blockage is, it's how unstable or vulnerable the blockage is. Could you play that, Andy? Now what you'll see is the fibrous cap will get weak if we are not healthy. But even if we develop a blockage, if we get into good lifestyle, the fibrous cap can become thin, thick, and never cause a heart attack. So it's a thick fibrous cap, it can become thin and it can weaken, and the fat deposit increases, and you will see that a crack can happen. That's when people suddenly start having chest pain or have a heart attack. So the way that happens is you will see the crack, and then the blood is exposed to the fat. The chemical interaction forms a blood clot that will expand to the entire artery, and the artery is closed off. So only 50% of the blockage is real fat, other 50% is a clot. So what is very important, next slide, Kaldan. What is very important is to take aspirin right away and seek help. If somebody is having chest pain, shortness of breath, time is of the essence. Time is the muscle. Time enta mundu velte anta muscle save avutundi. Heart attack can be completely aborted and people can have a full lifespan. So this is the disease example of a poor lifestyle.
Lot of these is lifestyle, not because my grandfather had heart attack, my father had heart attack, I'll have heart attack. It is the same lifestyle I'm following. That's why I also get it. So next slide, Andy. So this is a fatal thrombus. You see the fibrous cap in blue. It cracked at the edge, plaque rupture site. It exposed the blood to the thrombogenic lipid core, the fat core, and the clot formed. So the whole artery is closed off. If the artery is closed off partially and opens, people begin to have pain, and so ST, elevation myocardial infarction, acute coronary syndrome, only medical terms, but please interrupt me at any point when it's getting boring and you're feeling sleepy. Lift your hand and hopefully there's a mic to go around. So next slide. So our whole endeavor is to not to form that blockage. If a blockage forms, it's never too late. By maintaining a lifestyle, we'll develop a thick fibrous cap that will never crack. So I've had many patients who have blockages 70%, 80%. 30 years later, I still see them without a heart attack. It's because they changed or modified the risk factors that led to it. So most of the heart attacks that occur prematurely are preventable. It is from this age, you have to start. So you can be good role models for your parents because I can't change them very easily. Only when somebody has a heart attack or cancer, they'll say, oh, okay, I'll be a good boy, good girl now, but they won't sustain it after 6 months. They'll get back to their habits because sugar is addictive like cocaine almost. Food. So food habits, physical activity habits మార్చడం చాలా కష్టం. అది ingrained అయిపోతుంది. So once a baby is fat, మనం baby fat గా బాగుంది, గ్లాక్సో బేబీ బుగ్గలు అన్ని బాగుంటాయి. అలా ఫ్యాట్ బేబీ ఎలా అవుతుంది? మనం పెట్టడం వల్లే కదా. మనం పెట్టడం వల్లే వాళ్ళు బర్గర్స్ తింటున్నారు, చీజ్ పిజ్జా తింటున్నారు, ఇంకోటి తింటున్నారు. వాళ్ళు సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్ళిపోలేదు కదా 3 ఏళ్ళకి. అవన్నీ అలవాటు చేసి 20 ఏళ్ళు వచ్చాక అమ్మ తినద్దు, ఇది తినద్దు, అది తినద్దు అంటే ఎలాగా? స్వీట్లు పెట్టేస్తాం, నెయ్యి పెట్టేస్తాం. సో ఒకసారి బేబీ ఫ్యాట్ అయితే 80% ఛాన్స్ that baby will remain fat rest of the life. So we are creating those. Metabolic syndrome is an example of obesity. Most of the obesity is around the belly. Next slide, Andy. It is a big belly associated with slightly low HDL cholesterol, which is a good cholesterol, slightly high triglycerides, slightly high blood pressure, or slightly high blood sugar. Belly with any of the two is called metabolic syndrome. Enduku cheptuna, this is a precursor of diabetes, precursor of hypertension, precursor of heart disease. So each stage lone we can tax it before we start needing drug therapy. So waist size more than 36 inches or 90 centimeters in men, average size man, or 80 centimeters women with any of the two, sugar more than 100, good cholesterol less than 40, triglycerides more than 150. Cholesterol or triglycerides are fats in the blood. And blood pressure more than 130 or 85. None of these mandulto treat cheyamma. They're at a borderline. So healthy lifestyle just we'll avoid it. Next slide. So when we looked at what is causing heart attack in young people less than 45 age, because మేము చదువుకుంటున్నప్పుడు heart attack used to happen at 60, 65, 70. ఇప్పుడు వీఆర్ సీయింగ్ హార్ట్ అటాక్స్ ఇన్ 30s. ఎందుకు అవుతుంది? లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది. మన తాతల్లాగా పొలాల్లో కష్టపడి లోకల్ గా ప్రొడ్యూస్డ్, ఆర్గానిక్ గా ప్రొడ్యూస్డ్, ఏ పెస్టిసైడ్స్ ఉండవు, ఏ ఫర్టిలైజర్స్ ఉండవు, ఏ హార్మోన్స్ ఉండవు కౌస్ కి. అన్ని లోకల్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్గానిక్ గా తిన్నది వేరు, ఇప్పుడు మన హోటల్స్ లో తిన్నది వేరు. ఏం నూనెలు వాడతారో తెలియదు, ఎంత అడల్టరేషన్ ఉందో. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడల్టరేటింగ్ కంట్రీస్ ఇస్ ఇండియా అగైన్. దట్స్ అన్ఫార్చునేట్ ఫర్ అవర్ ఫుడ్. సో 65% of the patients who had heart attack at less than 65 had a big belly. So ఇది ప్రివెంటబుల్ అండి. సో ఐ గేవ్ మై సెల్ఫ్ ఎ టైటిల్, ఇంటర్నేషనల్ బొజ్జ అటాకర్. ఎక్కడ ఎవరు చూసినా ఫస్ట్ వాళ్ళ బొజ్జ వంక చూస్తారు, బాగున్నారా అని. ఏంటి సార్ కొంచెం టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని పక్కకి లాగి చెప్తా అనమాట. నాట్ టు షేమ్ దెమ్, బట్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్. ఒబిసిటీ అండ్ యాక్టివిటీ may not have as much heart disease than somebody like me and who's inactive. My father was like me and he was not very careful with his diet. He had a heart attack at age 40. He had bypass surgery at age 52. Then he still doesn't take very good care, like I'm going to give a lecture, but he's got a great attitude and is very active. And he moderates in his diet and he's 88.
So what I'm trying to say is, it's never too late. హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది కదా ఇంకా అయిపోయింది మన లైఫ్ అని చెప్పి ఇన్యాక్టివ్ గా ఉండడం మంచిది కాదు. వీ షుడ్ నెవర్ యాక్సెప్ట్ డిఫీట్ ఆర్ బీయింగ్ పూర్ హెల్త్, ఇంకా నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి, నేను ఇక్కడ రాలేను, ఆ పెళ్లికి రాలేను, ఇది అది కాకుండా. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ద బిగ్ బెల్లీ. యూజువల్లీ ఇట్ కమ్స్ యాజ్ ఎ ప్యాకేజ్ బండిల్. బిగ్ బెల్లీ ఉందంటే ఆటోమేటిక్ గా ట్రైగ్లిసరైడ్స్ కొంచెం పెరుగుతాయి, హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ కొంచెం తగ్గుతుంది, షుగర్ కొంచెం పెరుగుతుంది, మెల్లిమెల్లిగా డయాబెటీస్ వస్తుంది, మెల్లిమెల్లిగా కొన్నాళ్ళకే బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తుంది. దీనికి మందు, దానికి మందు. సో నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూర్చొని అన్ని మందులు వేసుకుని, రవి నా హిమోగ్లోబిన్ A1C కంట్రోల్లో ఉంది, షుగర్, నా బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్లో ఉంది, ఏంటి నువ్వు చెప్పేది అని. ఆయన, యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ద స్మోక్, ద ఫైర్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. సో దీస్ మెడికేషన్స్ ఆర్ కవరింగ్ అప్ ద స్మోక్. సో మనం ఏం చేయాలంటే అవి రాకుండా చూసుకోవాలి. అప్పుడు మందులు ఎందుకు? నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో నా బిజినెస్ లో టేప్ మెజర్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ స్టెథోస్కోప్. అందుకని నా కళ్ళు ఇంకో చోటు ఉంటాయి. ఈవెన్ దో మై బిజినెస్ ఇస్ అబౌవ్ ద డయాఫ్రమ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఈ బెల్లీ అన్నది ఉట్టి హార్ట్ డిజీజ్, డయాబెటీస్ కే కాదమ్మా. ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ 13 types of cancer ఓవర్ టైమ్, ఓవర్ డెకేడ్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అలాగే హార్ట్ డిజీజ్ ఎలా వస్తుంది అని చూస్తే, రిఫరెన్స్ ఉన్నది ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్, దే ఆర్ హెల్తీ పీపుల్ టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్. ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇస్ విత్ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ హై, కొంచెం ఇన్సిడెన్స్ పెరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 years ప్రెడిక్షన్ మాట ఇది. దానికి స్మోకింగ్ యాడ్ చేస్తే ఇంకా పెరుగుతుంది, దానికి హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గితే ఇంకా పెరుగుతుంది. దాని మీద మేల్ సెక్స్ అయితే, బికాస్ విమెన్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై హార్మోన్స్ అంటిల్ మెనోపాజ్, they don't have much heart disease, but after menopause their heart disease goes at a much rapid pace than men. సో ఇదంతా మన మొగుళ్ళకి, మన బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కి, మన నాన్నలకి, మన అంకుల్స్ కి, మన తాతలకి కాదు, మనకి వస్తుందని మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ మెనోపాజ్ యూ విల్ ఆల్సో క్యాచ్ అప్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లెర్న్ ఫ్రమ్ టుడే. సో పెద్ద అయిన కొద్దీ పెరుగుతుంది. సో చూసారు ఎలా పెరిగిపోతుంది ఇన్సిడెంట్స్, వన్ ఆఫ్టర్ దే ఆర్ ఎడిటివ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఏమైనా చేయగలమా? అది మీ చేతుల్లో ఉంది. కెన్ వి డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్? ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో యూ గాట్ టు, ద నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్. యూ హ్యావ్ టు గ్రాబ్ నాలెడ్జ్. దెర్ సో మెనీ గుడ్ సోర్సెస్. అవన్నీ చదవండి, వినండి. డోంట్, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డౌట్, డోంట్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ ఆన్ వాట్సాప్. ఆస్క్ సంబడి. హార్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అయితే నాలాంటి వాళ్ళని అడగండి, క్యాన్సర్ ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళని అడగండి. ఇవన్నీ ఏవో కొందరు డాక్టర్లు చెప్తుంటారు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్టాటిన్స్ మంచిది కాదు, అన్ని ఫ్యాట్లు తినేయచ్చు, ఎగ్లు ఎన్నన్నా తినేయచ్చు, కోడ్లు ఎన్నన్నా తినచ్చు. Take high fat diet, low carbohydrate diet will change the cycle from a Krebs cycle to some other cycle. అలా చెప్తారు, అదని వెనకండి. సో మనకు అన్ని తెలుసు. మన ఇండియాలోనే we have the secrets of the best health. Patanjali. Yoga is a comprehensive way of life. It is not just asanas that Westerners will promote. మా మావయ్య, మా అత్తయ్య. ఆయన he retired as chief engineer of APSRTC. సో మా చెల్లెల అత్తగారు ఈ స్కూల్కి వెళ్ళారు in 1950s, no 60s. She was a student here అండి, intermediate and degree. Wonderful lady, Ramadevi garu. She is 82. She would have been here if she was in better health. So మనకి అన్ని తెలుసండి ఏం చేయాలో. We ignore it. తిండి దగ్గర, నిద్ర దగ్గర, యాక్టివిటీ దగ్గర. నెక్స్ట్ స్లైడ్. So what are the secrets to wholesome well-being? I want to break it down to 4. This is what you should remember. I am just an interested observer. I am no guru, no expert. I am a student of it. I try to practice it. So మీరు కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. How can, for my body, what works best? We have to be mindful. So activity అన్నది, it has to be for the mind and for the body. Same thing with everything else. Then nourishment. So activity అన్నది నేను ఎక్సర్సైజ్ అనట్లా. ఇంట్లో కూర్చుని మనం గార్డెనింగ్ చేసుకున్న, పైకి కిందకి వెళ్ళిన, బట్టలు ఉతికిన, ఫుడ్ చేసిన, ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ మెట్లు ఎక్కితే వి గెట్ మోర్ ఎక్సర్సైజ్. జిమ్కి వెళ్ళక్కర్లేదు, మెట్లు పైకి వెళ్తే వీఆర్ లిఫ్టింగ్ అవర్ ఓన్ బాడీ అప్. సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దోస్. నరిష్మెంట్, ఐఎమ్ నాట్ కాలింగ్ డైట్. Good nourishment to the mind and soul, good nourishment to the body.
And then one of the things we all forget in this rat race is rest and relaxation. And finally, it's all about attitude. So even brief, I'll show the science behind it, Andy, so I can try to finish up before it's too long. More interest would be for you to ask me questions, and if I know the answer, I'll answer or get back to you with the answer. Next, activity another mind ki body ki chala important. People just focus on activity to the body, but we have to constantly engage, especially as we get older, to keep learning. Next slide. Keeping the mind active involving all the senses God has given us. We have to keep learning. Aina Chakrapani garu, he just met me in January. He knew my family, but he identified this guy with the Pankostadu ani. That is his greatness. Alage nenu ayanaki requirement is I can find somebody, cancer specialist or a gastroenterologist or a dentist or a neurologist or a psychiatrist, which is very important. Healthy lifestyle is not just for the body, it's for the mind too. Do you know what is the highest suicide rate in America? Which profession has the highest suicide rate? Physicians, doctors. Can you believe that? So మేము చెప్పడం కానీ మా సంగతి మేము చూసుకోవాలి కూడా. So it's very unfortunate. The pressures, the demands, I don't know why. I'm not an expert of that. Vietnam, ఈ wars నుంచి వెళ్ళి అదంతా చేసి చూసి అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ they used to kill themselves, war veterans. ఇప్పుడు ఫస్ట్ డాక్టర్స్ తర్వాత డెంటిస్ట్ ఇది just it's a very difficult thing to know. So we need to keep learning, keep active the mind. So sounds dwara, చదవడం ద్వారా, చూడడం ద్వారా, learn a new skill. I still keep learning new skills. ఇప్పుడు కొత్తగా మేము కాళ్ళలోంచి వెళ్ళి we are doing heart valve replacements. So I learned that skill in the last 10 years at age 50. I'm now learning a skill how to replace mitral valve through the legs instead of open heart surgery. So I'm diverting into Telugu quite a bit, but hopefully you're catching the grasp of the talk. Learn a new skill and play games like Sudoku, crossword puzzles. He's a master of crossword puzzle, my uncle. And Idi Bala. Mind clutter as we get older and older. We have too many things. We need to declutter. నేను చేతులు బాగా కదులుస్తూ ఉంటాను అందుకని మీకు వెళ్ళిపోతాను బట్ we have to declutter and I am telling it to myself. So whatever things that are no longer hold value to us could hold more value to somebody else. Take it out. One less thing to worry about. So cluttering kind of causes a lot of anxiety, it's confusion and all that. Next slide. So this term scientists are talking a lot about now, especially COVID times, is the social fitness. We have to be socially fit because we are social animals. We need people. We have the senses to communicate very well as opposed to dogs and monkeys. We can talk, we can write, we can. So we have to stay connected, we have to stay engaged, and we have to be relevant. Even at 77, 88, they try to find things to be relevant and contribute to the society because it's all about universality, not about one individual. So we have to have passions and we have to fuel them at any age. Find something you love to do, music, dance, climbing, whatever it is, and it could change. And then maintain a sense of perspective, the importance of things. Don't get carried away with this achievements of inni buildings unnai, inni degreelu unnai, inta rasundi, ma pillodu IIT ki elladi, idi adi aa rat race, just get a sense of perspective, have empathy. There are a lot more people not even like you who are able to study and go to college, have that empathy and feel blessed. And then we have to cultivate cheerfulness and smile. That is the final thing. So that was all about the activity for the mind. Activity for the body is extremely important as well because they go together. So inactivity is killing 52 lakh people every year in the world.
just as much as smoking. So being physically inactive is just like the new smoking. సో కొందరు జిమ్కి వెళ్తారు, లేకపోతే మా మామయ్య 1 గంట వెళ్తాడు వాక్కి, వెళ్ళి 23 గంటలు కూర్చుంటే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ బెనిఫిషియల్, బట్ ఎవ్రీ అవర్ యూ సెట్ యూ లూజ్ 5 hours of 5, every hour you sit you lose 2 to 3 minutes of your benefit of your exercise. సో రోజు కూడా కొంచెం కదులుతూ ఉండి, మా అత్తయ్యకి కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంటే లోపల కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ వస్తుంది మాట, కిందకి వెళ్ళి కూరలు కొనుక్కొచ్చి అవన్నీ చేస్తుంటే బాగుంటుంది, హెల్తీగా ఉంటాం మనం. మగవాళ్ళంతా వచ్చి ఆఫీస్లో అంతా పనిచేసి వచ్చాను, ఆడవాళ్ళు వెళ్ళి కాఫీ ఇవ్వటం అంత ఏం జాలి పడకండి. వాళ్ళు కొంచెం నడిస్తే వాళ్ళకి ఎవ్రీ నిమిషం దే వాక్ 5 calories కాలుతాయి, ఎవ్రీ అవర్ దే వాక్ 200 calories కాలుతాయి. ఒక జిలేబీ తింటే 250 calories. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద ఫుడ్ హ్యాస్, ద గుడ్ అండ్ ద బ్యాడ్ అండ్ ద అగ్లీ. ఎన్ని క్యాలరీలు ఉన్నాయో కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి అది తెలిస్తే, ఒక బొద్దింక, ఒక కాక్రోచ్ ఒక ఫుడ్ మీద వెళ్ళిందంటే మనం ముట్టుకోం, అలాగే కొన్ని కనిపిస్తాయి మాట. లడ్డూలు, బూందీలు, హిమాపసంద్, ఇన్ని స్వీట్లు ఉంటాయి, అన్ని ఇంత తింటే సరిపోతుంది. నేను మొన్న పెళ్లికి వెళ్ళి ఇంత తిన్నానమ్మా, వాళ్ళందరూ ఏంటి పిచ్చోడని, నేను ఇలా తిని అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, యాజ్ ఇట్స్ మై లాస్ట్ థింగ్. ఈ లోపల మా ఫ్రెండ్ వెళ్ళిపోయింది. సో 1 minute లో ఇద్దరం సేమ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం. We both enjoyed it. వాళ్ళకి ఇంత పట్టింది to get the same enjoyment, నాకు ఇంతే పట్టింది, because it disappeared. He is not having any more enjoyment of that gulab jamun that he had a minute ago. వెళ్ళిపోయింది, అది మాయమైపోయింది. But it got him 300 calories, I got 30 calories. Next slide. So Plato said this way back in BC. Can you read it from the back, or shall I read it? Lack of activity destroys the good condition of every human being, while movement and methodical physical exercise save it and preserve it. So the physical aspect of it is talking about. Next slide. So physical activity enti ante, we have to increase the heart rate, increase our breathing. The more we increase the heart rate, it actually slows down. The more we increase the breathing, it actually slows down. So let's imagine we are born with so many breaths in our life, so many heartbeats in our life. So if the heart rate goes down, as we get fitter, our heart rate slows down. So gaba 5 floors ekkaru ankondi, మీ హార్ట్ రేటు 60 నుంచి 120కి వెళ్తుంది. అదే ఫిట్ గా లేని వాళ్ళు ఎక్కలేరు, మొత్తానికి ఎక్కికాక వాళ్ళ హార్ట్ రేట్ 140, 150 ఎక్కుతుంది. So the fitter we are, the heart rate response will be less. So that's important to keep physical active, to increase the heart rate and our breathing. In fact, pranayama is to slow down the breathing. So we have to slow down the breathing, take deep breaths and use the lungs. The other part of the physical activity I'm to impress upon you is some muscle strengthening. Because we, as we get older, lose after age 35, 5% of the muscle mass every 10 years. అందుకని మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ, నేను రవి అంతే వెయిట్ ఉన్నా ఏంటి నువ్వు నా లెక్చర్ కొడుతున్నావు అంటారు. వాడు నీ ఫోటో పెళ్ళప్పుడు చూసుకో, ఇప్పుడు చూసుకో, ఇలా ఉన్నావు కానీ వెయిట్ సేమ్, ఎందుకు? మజిల్ పోయింది, ఇక్కడ పెరుగుతుంది. చిన్న బ్యాగ్. దిస్ బ్యాగ్ ఈజ్ వేస్ట్ పేపర్ బాస్కెట్. ఈ వేస్ట్ పేపర్ బాస్కెట్ మనం ఇంట్లో మిగిలిపోయిన ఫుడ్ పారేస్తే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ డేకి ఇట్ డికేస్. అదే ఇక్కడ అవుతుంది. It decays and causes all that havoc I showed you in the last slide. Next slide. వెనక్కెళ్ళండి. ఇప్పుడు I want to talk about activity గురించి చెప్పాను, ఇంకా 3 ఉన్నాయి. I'll try to go over them in a reasonable time, so మీ అందరికీ బోర్ కొట్టకుండా. Nourishment to the mind overlaps with the activity of the mind and body. So nourishment is the thoughts we feed in, the people we interact with, what we listen. Durgabhai Deshmukh garu, I think 11 or 12 years ki, she started a school for the blind. In 1900s, a woman doing such a thing. Ippadiki it's a male dominated society. America lo intavaraku president a woman has not become. India lo at least we had, a women prime minister. అప్పుడు ఆవిడ అలా మొదలెట్టారు. ఇలాంటివన్నీ వింటే ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ us. So we need to nourish the brain with good mantras or good, thoughts, whichever be. It's not religious, but and for the body, the nourishment is what we ingest in the form of solids and liquids. Next slide. These are all about the
nourishment to the body. So this is a study from Scotland and England, UK, where the vegetarians had 32% less chance of having hospitalized from death or heart disease compared to people who are not vegetarians. But vegetarians in UK is what? Not paneer butter masala. These are the vegetarians in way. They eat salads, fruits, nuts. Next slide. So good things to eat. We need carbohydrates, which are sugars. We need fat, we need proteins, but we need complex carbohydrates, not good processed foods like white rice, white bread, white sugar, sugary drinks, sweets, desserts, manchiga. So the bad things go back and the good things are fiber kavali, good fats kavali like plant-based oils, nuts, and omega-3 fatty acids. The bad things are what we see in the restaurants. Next slide. Soft drinks, sweetened drinks. Don't drink fruit juices, drink fruits, eat fruits. ఎందుకంటే ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ గ్లాస్ తాగితే 4-5 బత్తాయిలు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 400 క్యాలరీస్. లావుగా ఉంటే అది టూ మచ్. సో ఒక ఫ్రూట్ తింటే 80 క్యాలరీస్, యూ గెట్ ఫైబర్ అండ్ యూ గెట్ ద సేమ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సాల్ట్ ఎక్కువ తినేస్తున్నాం. సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే గీ, బటరు, చీజ్ అవి ఎక్కువ తిన్న కొద్దీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అంటే ఫ్యాట్ బయట పెడితే గట్టగట్టేస్తుంది. Whereas oils, they don't solidify like coconut oil. So saturated fats are not good for us. Trans fats, ఇవన్నీ ఈ ములుగులు, చెక్కలు అవన్నీ trans fats అయిపోతాయి because they deep fry them and put them in packet. That's not good for us. Too much of it. అన్నీ ఆపేయక్కర్లేదు, moderate చేయాలి. Next slide. So this is what we truly recommend as a full plate, and a quarter plate should be fruits. Quarter of the calories in a meal should be fruits. Others should be grains like whole wheat, whole rice, pounded rice. Protein, vegetarian protein is better than animal protein, and vegetables to the left. So protein can be in the form of nuts, yogurt, milk, and lean meat. Next slide. So this Mikata, she's a doctorate in nutrition. She said, we are not taking certain foods in the right amount and taking too much of, there is a loss of balance. We're eating too many of certain foods, too less of certain foods. That is causing nearly half of all the deaths in the US, the food imparity. And 50% of the deaths are from the heart attack, stroke, or diabetes due to poor nutrition. Next slide. It's about fat, showing that if we decrease saturated fat, we decrease cardiovascular events. Next slide. These are all real science. This is a study where they did from 1988 to 2006, 1 lakh patients. If we eat too much sugars, usually 10% of the sugars like refined sugars like white sugar, if we take from 10% of our total calories in a day to 10 to 25%, there is a 30% increase in dying from heart disease. Alage, if we increase it to more than 25%, it is 275%. We are tripling the risk of dying from heart disease just by eating poorly, more sugar, refined sugar or processed sugars. Next slide. Ilage cancer kuda, fruits, vegetables, fibers tinte, your cancer of colorectal cancer, liver cancer, and breast cancer decrease significantly. That is the power of proper nourishment. Next slide. These are all Sattvic diet. These are all the diets prescribed even in a Gita called Sattvic diet. There is also Tamasic diet which will make us sleep, and there is Rajasic diet when we need it to go and play a game, a cricket match, or go for war. So when we eat too much of, if we decrease the saturated fats and increase the unsaturated fats, we decrease death and also stroke. Next slide. Animal protein thesis, plant protein, but they change our diet to decrease the amount of meat we are eating. We decrease death from all causes by 20% and decrease death from my business by 23%. So these are data scientifically on 26-year follow-up. Urke 1 year చూసి 2 ఏళ్ళు చూసి like weight తగ్గిపోయింది, this is the best diet card. We are like looking at data long term on death, which is, next slide. Next slide.
So ఇది same thing about animal protein and plant protein. Animal protein increases death, plant protein decreases death. Next slide. That is from JAMA. So idanta food we typically see in our wedding receptions, doctors reunions lo kuda. So this is some of it is vegetarian, that biryani probably. Next slide. And this is also very tasty, but jali padtaru ila antine valni. Don't worry about them. You guys can make excellent food that is very tasty. We can make it. So there is changing the mindset and attitude towards food. Next slide. We can no longer eat rich food, rich in bad nutrients, like as though there is no tomorrow. అది ఎక్కడికి పోదు. గులాబ్ జాము, రస్మలైలు ఇవాళే అన్ని తినేయక్కర్లేదు. ఇవాళే వాళ్ళు పెట్టారు కదా అని తినేయక్కర్లేదు. రేపు ఎక్కడో అక్కడ దొరుకుతుంది. కొంచెం కొంచెం తినండి. If you can't live without it. Next slide. Michael Pollan, you have to read about it. Next slide. ఇది ఒక ఆయుర్వేదిక్ టెక్స్ట్ లో ఉందని ఎవరు. Eat right, exercise right, don't take yourself too seriously. I have to tell myself that quite a bit. Next slide. So 50 years మీకు వచ్చాక, can we predict whether you'll ever have heart attack from the age 50 to age 100? Yes, we can. How? ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ లెస్ దెన్ 180 ఉంటే, బ్లడ్ ప్రెషర్ నార్మల్ గా ఉంటే, స్మోక్ చేయకపోతే, డయాబెటీస్ లేకపోతే, యూ వోంట్ గెట్ హార్ట్ డిసీజ్. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు, ఇఫ్ యూ స్టే హెల్తీ, లిసన్ టు దిస్, యూ బ్రీత్ డీప్లీ, కల్టివేట్ cheerfulness, you will not get total cholesterol if you eat healthy, unless you run in the family, but generally you won't get high blood pressure. You hopefully don't smoke and you don't have diabetes. appudu meeku heart disease undadu, naaku vyaparam kuda taggipotundi. However, if you have two risk factors that I mentioned, you have 70% chance of getting heart disease at age 50 to 90. No question about it. It's the number one cause of death. Next slide. To ensure good health, eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life. This speaks about the whole talk. Next slide. Take care of the body. It's the only place to live. సో అందరికి నేను చెప్తా అంటే, మన బాడీ ఒక గుడి ఆర్ ఏ చర్చ్ ఆర్ ఏ మాస్క్. గుళ్ళోకి మనం పిజ్జా ఇవ్వం, దేవుడికి బర్గర్లు ఇవ్వం, అట్టి పండిస్తాము, ఇంట్లో చేసిన పులిహార పెడతాం. అలాంటివి మన టెంపుల్లో ఎందుకు పెడతాం? మనలో దేవుడు ఉన్నాడు కదా, ఫర్ దోస్ దట్ బిలీవ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. We should all eat less, eat out less, and move more. Next slide. So now I spoke about the nourishment, and I spoke about activity, I spoke about nourishment. And one of the things we don't pay enough attention to, especially meeku, because you have exams tomorrow. Ikkada 1 hour waste అయిపోయింది మీకు. సో ఈ 1 hour ఇంకా రాత్రి చదవాలి. వేస్ట్ అయిందా ఇవాళ 1 hour? సో నిద్రపోవాలి మనం అందరం 6 to 8 hours. Then we will be actually sharper and you are more effective in your studies. నేను చేయలేదు, కానీ చదివేటప్పుడు మటుకు బాగా నిద్ర వచ్చేది, నిద్ర రానప్పుడు చదవలేను. సో we need to get enough rest to the body of 6 to 8 hours, but to the mind, sleeping won't give rest. So we need to relax our mind. So there are enough studies coming out that in the executives, for physicians, for corporates, such as for IPS officers, IAS officers, every 90 minutes that you are too much is going on, you take a time out. Step out, switch off your phone, sit quietly, focus on breathing and meditate. And then even you don't need to focus on breathing. Ala 2-3 minutes chesina, stressful hormones will come down, the inflammation will come down, you will be rejuvenated. So find time to rest your mind, in addition to getting enough body rest. Next slide. This is one thing I'm not an expert of. I wish I practiced more, but I know about it. So this is very comprehensive way of life. It involves sattvic diet, breathing exercises, pranayama. It involves asanas, and it also involves meditation. Chudandi anni unnai. And the asanas involve Surya Namaskaralu cheste, we are lifting our own body. Adi it's like muscular exercise, muscular strengthening. Repeated ga cheste, it's aerobic exercise. Then balance vastundi, flexibility vastundi. And you do pranayama and you can meditate. So this is
ఇది చేస్తే చాలు. జిమ్కి వెళ్ళక్కర్లా, షూస్ కొనుక్కోకర్లా, షార్ట్స్ కొనుక్కోకర్లా, ఎవరికి. కట్ డౌన్ యువర్ టైమ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండి. That's what I suggest you all do, and take up books. Read about Durgabai Deshmukh, read about Mahatma Gandhi, read about his autobiography, read about all these great inspirational people, and you'll become one of them. Somebody will be reading your book. Next slide. So the question is, can we really change? That is something you have to ask yourself. Next slide. So final thing is attitude. That's what you see of me. All these experiences, what attitude I project. So I try to cultivate a cheerful and positive attitude. See things half full. Am I successful all the time? No, I'm human, but we need to have it as a focus. And we need to manage stress well, stay relaxed, and maintain a sense of perspective. Next slide. Attitude, A letter A, 1 అనుకుంటే, T 20th letter కదా alphabet లో. అవన్నీ కలిపితే attitude, E is 5, is 100%. Attitude is everything. So if you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. One of the ladies like whom, Maya Angelou, she's a civil rights leader, a black woman, poet laureate. She wrote this. Next slide. So ivanni vinnaru. So now be mindful, be aware, be self-aware, and think, ఇవాళ ఎంత కదిలాను, ఇవాళ ఎంత స్ట్రెస్ ఉండింది, నిన్న ఏ పెళ్లి రిసెప్షన్కి వెళ్ళాను, అక్కడ ఎక్కువ తిన్నాను, ఇవాళ కొంచెం తగ్గిద్దాం, ఎంతసేపు నిద్రపోయాను, ఇవన్నీ మీరు జస్ట్ కీప్ ఎ సైలెంట్ ట్రాక్. You'll go more towards a center healthy life than deviating too much. Then you'll decrease cancer, you'll decrease diabetes, you'll decrease bojja, you'll sleep well. It will also decrease anxiety and depression. Me age pillalu, 40% of kids your age are needing a therapist in America. మాకు అసలు సైకాట్రిక్ ఇల్నెస్ ఉందనే తెలీదు. చక్రపాణి గారు నేను పెరిగేటప్పుడు అలాంటిది ఉంది అని అసలు, అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిగ్మా, పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటారు. లేదు, ఇఫ్ యూ నీడ్ సంథింగ్, గెట్ ఎ హెల్ప్ ఆర్ షేర్ విత్ సమ్వన్. హౌఎవర్, యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ ఈక్వానిమిటీ. థింగ్స్ గో బ్యూటిఫుల్లీ వెల్, డోంట్ గెట్ టూ హై, థింగ్స్ విల్ గో too down, don't get too sorrow, maintain that equanimity. Our state is that state you need to try reach and try to achieve, because everything is transitory. You can't be happy all the time like that gulab jam I'm saying. Or car konni oka medicine rangane seat aha antam malli by anatomy chadavali, physiology chadavali, aa pass adayaka ammo post graduation ravali, MD. If worries badlu, just focus on whatever result comes, accept it, but put all the hard work behind it. So these are all sayings from our forefathers from 5,000 years ago, that వీళ్ళు మన దేశంలో పుట్టి మనకి ఇవన్నీ, they studied human mind, human character, human activity, ఇవన్నీ చెప్పారు. పతాంజలి యోగ సూత్రాస్ were thousands of years ago. Ayurveda is more than 5,000 years ago. వాటిలో మంచివన్నీ తీసుకుని ఈ present day కి we have to incorporate. Stay active in mind, stay active in spirit, smile, be cheerful. Now I'd like to open up for questions. I don't think I have any more slides. Next slide. So the secrets of the wholesome well-being, what it is what works for my heart will work for the rest of the body. Activity to the mind and body, nourishment, rest and relaxation, and cultivating attitude is a summary of what all I said. Next slide. That's the last slide. Okay, you got a rare condition called good health. Frankly, we are not sure how to treat it. మాకు మెడిసిన్ కాలేజ్లో నేర్పించేది అన్ని జబ్బులే. ఫిజియాలజీ, అనాటమీ అప్పుడు నార్మల్వి చెప్తారు, తర్వాత పెథాలజీ, ఫార్మకాలజీ, ఇవన్నీ ఈ జబ్బుకి ఇంత నంబర్ ఉంటే ఈ మందు, ఈ ట్యూమర్ వస్తే కట్ చేసేయటం, ఇది అది నేర్పిస్తారు. దే టీచర్స్ అబౌట్ ట్రీటింగ్ డిజీజ్, దే డోంట్ టీచర్స్ అబౌట్ హౌ టు get into good health. So we are learning ourselves, and hope I shared some of my experience with you and you understood. Now, if anybody has questions, I'm here as long as you want. Mohammed, don't be fearful. I won't bite you. There is no stupid question.
ask questions. I'll identify you. Yeah. The rare opportunity for all of you. So please make use of it. Can we start with the staff so that they get inspired? నువ్వు గట్టిగా చెప్పమ్మా, నేను అందరికి రిపీట్ చేస్తాను. So, gallstones. It is the gallstones which are formed in the gallbladder is due to the cholesterol, the cholesterol which have not broken down, which is not going out from the body. So due to that, the cholesterol which is stored in the gallbladder for a long time, so that was converted into a stone. And my father, the two days back, we we have a test, and my mother was lot worried because he stays away from our home. He was staying at the Bangalore and we were here, so he don't have a proper diet. సో నా అది అయిపోయిన తర్వాత మా ఫాదర్ వీడియోస్ చూస్తూ ఉన్నారనమాట ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేసి. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ లో కొంతమంది డాక్టర్స్ లైక్ నార్మల్ మన ఇంగ్లీష్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా సో దెర్ ఈస్ నో ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇట్, సో పెయిన్ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు కంపల్సరీ గాల్ బ్లాడర్ తీసేస్తాము అంటున్నారు. అండ్ నార్మల్ గా మన ఆయుర్వేద డాక్టర్స్ ఏమో ఏమంటున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సో పెయిన్ఫుల్, ఏం ఉండదు, ఏం కాదు, బట్ పెయిన్ ఎక్కువ, మీరు ఏమైనా గాల్ బ్లాడర్ తీసేస్తే మీకు జాండీస్ వస్తుంది, మీరు ఆ స్టోన్ తీయడానికి ట్రై చేస్తే జాండీస్ వస్తుంది, ప్రాణాలకి టెన్షన్ అవుతుంది, అట్లా చెప్తున్నారు. అండ్ కొత్తగా ఒక యూట్యూబ్ నాకు పంపించారనమాట. ఎప్సమ్ సాల్ట్ 20 grams, ఆలివ్ ఆయిల్, వాటర్, లెమన్ జ్యూస్ ఇవన్నీ ఒకటేసారి ఒక 3 times తీసుకుంటే స్టోన్ దానంతటికి అదే వచ్చేస్తుంది అని అంటున్నాను. హౌ టు ఓవర్కమ్ సార్? This cholesterol is making a lot of issues in the body. How to control it by having a regular diet? So diet వల్ల ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు? హలో, Yes. కొలెస్ట్రాల్ వల్ల గాల్ స్టోన్స్ కాదమ్మా. Okay. It's a poor high fat diet. Cholesterol is one component of the fat in the diet. So కొంచెం fat content, especially saturated fats, అవన్నీ ఎక్కువైతే more than we need for a day, it can increase the risk. But gallstones is not a dangerous disease అండి. And I won't go by Ayurvedic treatment of gallstones. ఆయుర్వేదం 5,000 ఏళ్ల క్రితం, అప్పుడు అందరూ యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంది అనుకుంటారు అప్పుడు? 100 years, 120 years అట్లా ఉంటున్నారు సార్. 5,000 years agoనా? 30 ఏళ్ళు కూడా బతుకుంటారు యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్. ఎందుకంటే either from famine, war or disease, people died. So lot of Ayurvedic treatments for diseases that come at an older age, I'm not sure. Heart disease ki vatki akkada em levu ante aa time lo it is complementary, it's more a preventative. So gallstones ki oka manchi gastroenterologist ki elli follow their advice. Most of the time surgery is not required and it's not dangerous. Adi emana obstruct chese pancreas ni jaundice laga రావచ్చు, లేకపోతే పెయిన్ రావచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ వేర్ ద అబ్స్ట్రక్షన్ ఇస్. అప్పుడు కూడా యూ కుడ్ పొటెన్షియల్లీ గెట్ అవే విత్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. సమ్ టైమ్స్ సర్జరీ చేయాలి. దిస్ డైలటేషన్ ఆఫ్ ద గాల్ బ్లాడర్, అక్యూట్ కోలిసిస్టైటిస్ ఉంటే దిస్ రిస్క్ ఉంటే దే వెయిట్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ రిమూవ్ ఇట్. ఇట్స్ ఎ సింపుల్ సర్జరీ. సార్ నిజంగా కొలెస్ట్రాల్ బయటికి వెళ్ళిపోకపోతే బాడీలోంచి స్టోన్ గా ఫామ్ అవుతుందా సార్? లేదు, కొలెస్ట్రాల్ అనేది మనం తిన్నది కొలెస్ట్రాల్ అవుతుంది, బ్రేకప్ అయిపోతుంది, తర్వాత లివర్ లోను డిఫరెంట్, మెయిన్లీ లివర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో కొలెస్ట్రాల్ కి గాల్ స్టోన్ కి ఇట్స్ నాట్ లైక్ అంటే డాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే లివర్ ఎప్పుడైతే డిశ్చార్జ్ చేయదో కొలెస్ట్రాల్ బయటికి, అప్పుడు అది స్టోన్ గా ఫామ్ అవుతుంది, అక్కడే ఉండిపోతుంది. సో దేర్ ఆర్ మెనీ థియరీస్. నేను డోంట్ వరీ అమ్మా, జస్ట్ టాక్ టు హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ చేసుకుంటే అవన్నీ రావు. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.
Sir, good afternoon. This is Sharda from Department of Mathematics. So these days, many videos are coming, reverse diabetes. You can reverse diabetes. Does diabetes really exist? At the age of even 20, 25 age, people all are also getting diabetes these days. Even youngsters, 10 years, 15 years, girls, they are saying they are having diabetes. What is this? Does it really exist? And do you really have to take medicine or can it be reversed? All these are questions. That's Good question, Amma. Thank you for asking it. Does diabetes really exist, or is it all a creation by pharmaceutical industry too? So diabetes really does exist. What is diabetes is where we are eat. So there are two types of diabetes. One is type 1 diabetes, where it's insulin dependent diabetes, where the insulin is not produced. Whereas most of the diabetes in the world right now is lifestyle based diseases. So it's a rich man's disease. డబ్బు లేకపోతే డయాబెటీస్ రాదమ్మా, తినకపోతే అసలు రాదు. ఆఫ్రికాలో where there is a lot of starvation or poor areas in India, they don't have diabetes because they're very thin. Diabetes is a creation of excessive calories compared to the expenditure. So type 2 diabetes is insulin resistant. So the sugar is not absorbed back into the tissues. Too much calories than the body needs. Depending on how much we are active, just for living, we need 1200 calories for breathing, heart beating, brain activity. Brain activity takes up a lot of calories. Antakanna koncham kadilte we need calories, exercise we need calories. So suppose we need 2000 calories a day and we eat 3000 calories. What happens to the excess? They get stored. Sugar ka store is glycogen in the muscles and liver, but it has a capacity. It can't store beyond that. అంతకన్నా ఎక్కువ తినేస్తూ ఉంటే రోజు తర్వాత రోజు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ట్రైగ్లిసరైడ్స్ గా. సో దిస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫార్మింగ్, విచ్ ఐ షోడ్ యూ ఇన్ ద మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. షుగర్ పెరగడం అవుతుంది. వై ఇస్ దట్? ద షుగర్ is not able to be absorbed because the insulin becomes resistant. Insulin resistance is the first step, and we see that by increasing fasting sugars, blood sugars, by increasing postprandial sugars, and eventually over months, hemoglobin A1C will go up. So diabetes is real, it's self-created most of the time by poor lifestyle, and it's preventable. So 25 ఏళ్ళ వాళ్ళకి diabetes ఉందంటే, first thing they have to do is to examine why that happened and fix the cause, which is lose the weight, don't eat biryanis all the time. It's a luxury food. 5-star హోటల్లో రోజు ఉండలేం మనం, ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్ళి తింటాం. మేము పురిగేటప్పుడు ఒక్క స్వీట్ షాప్ ఉండేది విజయవాడలో, రామా స్వీట్స్. ఇప్పుడు ప్రతి సందులోనూ ఒక స్వీట్ షాప్, అందరూ అన్నిటికీ స్వీట్స్ ఇస్తారు, ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంటాయి, వేస్ట్ అయిపోతాయని మనం రోజుకి ఒకటి వేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కో స్వీట్ 500 క్యాలరీలు. దే ఆర్ లైక్ లిటిల్ టైమ్ బాంబ్స్. ఇట్ గివ్స్ అస్ ప్లెజర్, బట్ లాంగ్ రన్ అవన్నీ బిజినెస్ పెరిగిపోతాయి మా అందరికి. క్యాన్సర్, డయాబెటీస్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, అది. సో డయాబెటీస్ is very much real. It's no creation, it's no maya. It is increasing. Right now in India, I have a slide on diabetes. It has exploded in the last 30 years. It has become a pandemic, COVID laga. And it's because of people not following this. Yeah, అందుకే చెప్పా కదండి, it's activity, nourishment and relaxation. సో ఇవన్నీ కాంప్రహెన్సివ్. ఒకటే కాదు, డైట్ ఎక్సర్సైజే కాదు, మైండ్ కూడా వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ రిలాక్స్ అండ్ టేక్ ద స్ట్రెస్ యాజ్ అ పాజిటివ్ స్ట్రెస్. అందరికీ ఉంటాయి. అర్ధరాత్రి నన్ను లేపేసి ఎవరు హార్ట్ అటాక్ వస్తున్నారంటే నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఐ హావ్ టు స్టాప్ దట్ హార్ట్ అటాక్ విత్ ఇన్ 90 minutes, డోర్ టు బెలూన్ టైమ్. దట్స్ ద టైమ్ ఐఎమ్ గివెన్. ఫ్రమ్ ద మూమెంట్ ద పేషెంట్ ఎంటర్స్ ఎమర్జెన్సీ విత్ చెస్ట్ పెయిన్, ఐ హావ్ టు స్టాప్ ద హార్ట్ అటాక్ విత్ ఇన్ 90 minutes. సో ఎక్కడున్నా నేను రావాలి, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆన్ కాల్. సో ఎస్, we all have stress, but we have to take it as a blessing that I'm able to go and help someone. I'm making money out of it. అర్ధరాత్రి లేచి ఆయన కంప్లైంట్ చేయకుండా. Of stress. So the question, మీ పేరేంటమ్మా? Sandhya from Biotechnology department asked me, what is the chance of atrial fibrillation when you have stress? Atrial fibrillation ఏంటి? There are two chambers of the heart kada. Upper chamber is atrium, the bottom chamber is ventricle. If the ventricles fibrillates, that means
we are dead. So it's the final rhythm, ventricular fibrillation, ventricular tachycardia. It's not sustainable with life. That is the final, either the heart stops or fibrillates or tachycardia. Whereas atrial fibrillation is the upper chamber, that doesn't happen in normal people with stress. If you have a very high blood pressure for many years and it's not well controlled, the upper chambers can dilate. So it's a diseased upper chamber, either because of high blood pressure, either because of valve disease, ఇక్కడ mitral stenosis ఎక్కువ ఉంటుంది, or leak, or they have weak heart muscle because they had heart attack. అప్పుడు ప్రెషర్ పెరిగి అప్పుడు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ atrial fibrillation ఉంటుంది. హెల్తీ హార్ట్ లో ఉండదమ్మా, just because of stress. హార్ట్ రేట్ కెన్ గో అప్ బికాస్ యువర్, నేను వచ్చి మాట్లాడుతున్నా 200 మంది పిల్లలతో, నాకు కొంచెం యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. సరిగ్గా చేయాలి, మీరు అందరూ ఇంత టైం తీసుకుని వచ్చారు, ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ ఐఎమ్ యూస్ఫుల్ టు యూ. వచ్చేసి ఏదో పెద్ద టాక్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతే పెద్ద విఐపి లాగా, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? సో అది ఐ హావ్ టు టెల్ మై సెల్ఫ్, ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్, రిలాక్స్, బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్. So atrial fibrillation doesn't happen with stress, but if you have disease, it can come on if you have too much caffeine, too much alcohol. ఎవరు చెప్పారు అలాగా? Who said it? Okay. They might have some other issue. So stress, which there is positive stress and there is negative stress. You're talking about the negative stress. When you take negative stress, people go into smoking, they go into drinking, some people eat more, some people don't eat. Today, because I have to give this talk, I couldn't have a good breakfast with Chakrapani Garu, because I'm like, I don't want to eat, I don't have the appetite because I'm thinking about the talk and all that. Some people ekku tinestar stress unte. So the way the stress affects negatively on the body is that the sleep will be disturbed, you're not relaxed, your hormones, stress hormones increase. That causes metabolic difference. So alantappudu you shut down everything and just breathe in and out. Relax my toes, relax my feet, relax my knees. I scan my whole body like ultrasound. Ekkat tight anpiste, I breathe into it and I slow down my breathing. Just slow down the breathing, take deep breaths in and out. Then all this bodily harm of the stress is removed. You have to sleep well and you have to keep track of what you're eating. That is the mindfulness. Stressful appudu ఏమైనా నెగటివ్ చేస్తున్నామని చూసుకుంటూ ఉండాలి. డెడ్ లైన్స్ ఉంటాయి, స్ట్రెస్ ఉంటాయి, అందరికీ ఉంటాయి. At every level, from the clerical level to the chairman of the company will have stress. Oh, wow. Oh. I don't know the answer to that one. What is highly fertilized? Genetically modified. Yeah, if it is genetically modified, it may not be that good for us. We don't know why some mutations happen in the body, but with the healthful lifestyle that I described, that we know these are from good sources, they're really organic, they're certified, we'll have less chance of mutations in cancer. Even if cancer were to form, the body will kill it. We all have cancerous cells develop here and there, but body won't let it grow into a tumor. So I don't know the answer to grains, but we have to take whole grains and less processed foods.
True. So the question, what's your name? Dikshita. Dikshita posed a question. She knows somebody who's 13 years old had thalassemia major, which is a blood disorder where the blood count is low, they have anemia, and she underwent bone marrow transplant, unfortunately didn't survive. Without knowing all the details, I can't really comment on it, but she had a condition called diffuse alveolar hemorrhage. Hemorrhage or edema. So what happens during the last stages when somebody is in a shock ante where the blood pressure drops, heart rate goes up, there is decreased perfusion because the blood pressure is low, there is decreased blood flow to the lungs, to the heart, to the brain, to the kidneys. So you'll have kidney failure, you'll have lung failure where there is filling up of fluid or blood in the lungs. Those are final stages that happens. So I don't know, when there is hypotension, which is low blood pressure, that is called shock. Then bad things happen. So we try to reverse the shock, especially why the shock is there, and try to treat it. But I can't comment anymore, Amma. I'm so encouraged. Venakval avaru adagatledu, but that's okay. Andke venak kuchunnaaru. Good afternoon, sir. My name is Shravani and I'm from West Godavari, Andhra. So my question is like, we are glad to have the sessions like this, but in villages, the heart rate was doubled, you have mentioned it. So as we know, like the measurements that you have given, that we try to follow, even though we know the things, but we sometimes miss to follow the things. But in villages, as we are knowing, our grandfathers are at the age of 50, our fathers are at the age of 40. So when we know the things, we suddenly want to change like this, we have to do from this. So is it okay to change their health habits or whatever they do? Is it okay to have a sudden change in their lifestyle modifications? What do you think? I feel it's not easy. Like if a man is smoking, he can't suddenly stop the thing. But knowing that is bad, we try to. But health is much more important. So I wanted to know, like. So what is your answer to your question? Is it okay to change the lifestyle? It is okay, but I'm asking a gradual change or a sudden change. But knowing sweet is 500 calories, we suddenly wanted to know, no, we don't want to eat sweet right from today. But what about their lifestyle, a sudden change or a gradual change? Or if it is a gradual, how can I maintain? You need to ask them. No, sir. Even if they know, why would I? నేను ఎంత చెప్పినా it has to come from within. They have to decide. మంచిది దానికి మూడు ఉంటుందా? మంచిది చేసేటప్పుడు why do you want to wait? When you are not eating healthy, when you have some unhealthy habits like smoking, you are not moving, you can move more. Do it yesterday. దానికి ముహూర్తం కాదు. So you do it suddenly, right now. But you can drag a donkey to the water, but you can't make it drink. అలాగే కొందరు మారం చెప్పిన బాగా చెప్పాడు, మంచి టాక్, థ్యాంక్ యూ సార్, ఫోటో తీసుకుంటారు, మళ్ళీ మావులే. సో ఇట్ హాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ ద పర్సన్. సో నేను పేషెంట్ని అడుగుతా, వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు డూ అబౌట్ స్మోకింగ్? నేను లెక్చర్ ఇవ్వను, నీకు క్యాన్సర్ వస్తుంది, నీకు ఎంఫసిమా వస్తుంది, క్రానిక్ లంగ్ డిజీజ్ వస్తుంది అన్నాడు. ఏమనుకుంటున్నారు మీరు, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు స్మోకింగ్? మనస్సాను సార్. ఎప్పుడు మాందాం అనుకుంటున్నారండి, ఎలా మాందాం అనుకుంటున్నారు? దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ ప్లాన్. బట్ వై షుడ్ ఎ డాక్టర్ కమ్ అండ్ టెల్ యూ అబౌట్ గుడ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్? మీరే నేర్చేసుకోండి ఇవన్నీ, మీరే ఇంకోళ్ళకి చెప్పాలి, మీరే ఇలాంటి టాక్స్ అందరికి ఇవ్వాలి. నేను ఎందుకు ఇవ్వటం? దిస్ ఇస్ ఆల్ రియల్ సైన్స్. ఇవన్నీ నేను కనిపెట్టిన కాదు కదా, నేను నేర్చుకున్నవే. సో టేక్ దిస్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీస్, షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. We don't need a nutritionist, we don't need an exercise physiologist, we don't need a doctor to tell us
which have been there for thousands of years. మన తాతలు చేసింది మనం చేద్దాం. డాక్టర్ని కొడుతున్నారమ్మా, డాక్టర్స్ ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్. సో డాక్టర్ చెప్తే వింటే అసలు డిజీజే ఉండదు. సో వీల్ డూ అవర్ పార్ట్, బట్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రూత్. ఏదో న్యూస్ చదివేసి స్టాటిన్స్ వేసుకోకూడదు, లేకపోతే ఎంతన్నా ఫ్యాట్ తినచ్చు అలాంటిది ఫాలో అయ్యారు. వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. నేను ఎక్కడ మారుస్తా? యూ అండర్స్టాండ్ the patient family, you have to educate them, you make them to understand, and then their choice. Good afternoon, everybody. నా పేరు శేషగిరిరావు. నేను అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్గా రిటైర్ అయ్యాను. మీ మాన్య చైర్మన్ చక్రపాణికి బాల్య స్నేహితుడిని. ఇప్పుడు రవి గారికి నేను అడగబోతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే, ఆయన ఎక్కువ భాగం మీ అందరూ ఎలా హెల్తీగా ఉండాలి, ఇంకొక 60 ఏళ్ల తర్వాత మీరు మంచి హెల్త్ని కనుక ఉంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలని మీ గురించి చెప్పారు. సరే, మేము చాలా కొద్ది మందే ఉన్నాం, 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళం. మా గురించి కూడా ఆయన ఏం సలహా ఇస్తారు? ఆల్రెడీ అలవాటు పడ్డాం. నేను ఎందుకో మొన్న మధ్య క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ జీవిత కాలంలో అంటే ఈ 60 ఏళ్లలో కనీసం తక్కువ ఒక 25 కిలోల జీడిపప్పు ఆకని తిని ఉంటాను. ఒక కనీసం తక్కువ 200 మైసూర్ పాకులు తిని ఉంటాను. తక్కువ ఇది మినిమం నేను చెప్తుంది. అంటే అప్పుడప్పుడు అది పూర్తిగా తెలియలేదు కదా అని ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ లో తీసేసి ఇది మినిమం అనమాట. సో ఇది అయిన తర్వాత ఎలా మార్చుకోవాలని. అయితే ఇందాక రవి గారు చెప్తూ మేము చెప్తాం కానీ ఎవరు వింటారంటారు కానీ నేను మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేద్దామని. రవి గారికి ఏంటంటే, ఇలా మేము 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళం, మా లైఫ్ స్టైల్లో మార్పు తెచ్చుకోవడానికి మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారని ఒక ప్రశ్న. రెండోది ఏంటంటే, మార్చి నెలలో మాన్యమిత్రులు చక్రపాణి ఒకటి అరేంజ్ చేశారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ క్లబ్ లో. దాంట్లో రవి గారు చెప్పింది నేను 3 పాయింట్లుగా మార్చి దాదాపు ఒక 25 మంది ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి నేను చెప్పాను. ఆయన చెప్పేది 3 రవి. ఒకటేమో, మీరు ఆ ప్యూర్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ వస్తుందని భ్రమపడద్దు. ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అనేది ఇప్పుడు లేదు. మీ ఇంట్లో మీ తోటలో పెంచుకున్న ఆయన ఒక ప్రశ్న ఇస్తారు, ఆ మట్టిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు మీరు? ఆ మట్టిలో కెమికల్స్ లేవని మీకు గ్యారంటీ ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తారు. కాబట్టి ప్యూర్ ఆర్గానిక్ లేదు, కాబట్టి మనం తింటే దాంట్లో ఎంతో కొంత కలుషితమైందని మనం పెట్టుకోండి. ఆయన మొట్టమొదటి చెప్పేది. రెండోది ఏంటంటే, మీరు ఎక్సర్సైజ్ అంతా అరగంట చేస్తాను లేకపోతే గంట చేస్తాను కదా, దాన్ని డివైడ్ చేయండి. పొద్దున 10 గంటలు, పొద్దున 10 నిమిషాలు, మధ్యాహ్నం 10 నిమిషాలు, సాయంత్రం 10 నిమిషాలు అని. సరే, ఆంధ్ర సభ స్టాఫ్ తెలుసు, చక్రపాణి గారితో పనిచేస్తుంటే అసలు మనం డివైడ్ చేసుకోకర్లేదు, దానంతా అదే డివైడ్ అవుతుంది. సారీ టు సే, బట్ ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా చక్రపాణి హోంవర్క్ ఇవ్వగలడు. కాబట్టి ఏంటంటే మనకి ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది. మూడోది ఆయన చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే, యాటిట్యూడ్ ఇందాక చెప్పారు దాని గురించి. కాకంటే యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవడం అట్లా. మీరందరూ ఇంకా మీకు మంచి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది కాబట్టి మీరు చేస్తారు. 60 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళం ఎట్లా మార్చుకోగలుగుతాం? నేను ఇందాక 25 మందికి అడ్వైస్ చేశాను చెప్పని నాకు చాలా సంతోషం. అంటే రవి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికే ఇక్కడికి వచ్చాను నేను. వాళ్ళల్లో 2 మారారు. ఈ 3 పాయింట్స్ నేను రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను. నో ఆర్గానిక్ ఫుడ్, అట్లానే మీరు ఎక్సర్సైజ్ కాదు అన్నది. సరే, అందులో ఒక ఆయన పాపం షుగర్ లెవెల్ పోస్ట్ నుంచి 480 దాకా వెళ్ళింది. కంట్రోల్కి వచ్చింది సరికి 6 months లో. వితిన్ 6 months కంట్రోల్కి వచ్చింది. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. నిన్న కూడా చెప్పారు, మీరు చెప్పిన ఫాలో అవుతుంటే నేను నా వీటిని కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నాను. సరే, మిగతా కూడా పతంజలి యోగ సూత్రాలు కావచ్చు, లేదా శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి చేయటం ఇవన్నీ కావచ్చు. కాబట్టి రవి గారు, మీరు దయచేసి ఆఫ్టర్ 60s ఆల్రెడీ మేము బాగా దీన్ని పోషించేసాం. ఇప్పుడు రివర్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుందో ఒకటి చెప్పండి. రెండోది, మీకు హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాలని. ఎందుకంటే మార్చిలో మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ క్లబ్ లో చెప్పింది నేను క్యాచ్ చేసి దాన్ని 3 point ఫార్ములా కింద మార్చి చాలా మందికి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. హోప్ఫుల్లీ ఒక జూమ్ సెషన్ మీతో తీసుకుందామని కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయం. మీకు కనుక టైం అనుకరిస్తే. కాబట్టి ఏంటంటే, ఈ +60 ఇవ్వడం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏదైనా సలహా చెప్పగలిగితే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఇది 1 year old కానీ 60 పైన సేమ్ అడ్వైస్ అండి. జస్ట్ మోడరేషన్, బ్యాలెన్స్, బీ అవేర్, బీ మైండ్ఫుల్ హౌ మచ్ యూ ఎట్ ఇన్ ఎ డే. ఒకవేళ కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే ఒక గోల్ పెట్టుకోవాలండి. వెయింగ్ స్కేల్లో పెట్టుకుని ఐ వాంట్ టు లూజ్ a quarter kilo every week. 1 kilo is about 8,000 calories. 1 kilo of kovu is 8,000 calories.
ఒక గంట నేను నడిస్తే ఐ బర్న్ 250 క్యాలరీస్. సో నేను ఇవాళ 3000 క్యాలరీలు తిని 3000 క్యాలరీలు యాక్టివ్గా ఉంటే, ఈవెన్ నేను 3000 క్యాలరీలు తిని 3500 క్యాలరీలు ఖర్చు పెడితే ఐఎమ్ నెగటివ్ బై 500 క్యాలరీస్. ఎవ్రీ వీక్ 3500 క్యాలరీస్ తగ్గితే నెగటివ్గా, either by increasing activity or by decreasing the amount we're eating, 500 calories a day difference చేస్తే 1 week కి 3500 calories. That equals to half a kilo of fat. కరిగిపోతుంది. సో కొంచెం వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు సెట్ ఎ గోల్. ఐ వాంట్ టు లూజ్ రియలిస్టిక్ గోల్ వైల్ ఎంజాయింగ్ ద ప్రాసెస్. అదేదో అయ్యో ఐ కాంట్ ఈట్ దిస్, అయ్యో ఐ కాంట్ డూ దట్, రేపు పొద్దున్నే లేచి అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, అలా కాకుండా యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ సస్టైన్. సో ఇఫ్ యూ లూజ్, just reduce 250 calories every day by decreasing the amount of calories you're eating. So 3 బోండాల బదులు 2 తినండి, అది 30% less calories. 4 ఇడ్లీల బదులు 3 తినండి. బట్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినచ్చు, నట్స్ ఎక్కువ తినచ్చు, అవన్నీ. అన్నం తగ్గించేయండి. ఎంత కావాలంటే అంత పప్పు తినండి, కూర తినండి, పులుసు తినండి at home, not the ones I showed you on the slides. So అలా అన్నం, వైట్ రైస్, వైట్ రైస్ అవన్నీ ఈజీగా అబ్జర్వ్ అయిపోతాయి. షుగర్ పెరుగుతుంది, ఇన్సులిన్ పెరుగుతుంది, అంత అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది, షుగర్ పడిపోతుంది, మళ్ళీ ఆకలేస్తుంది గంటలో. ఎంత అన్నం తిన్నా 2-3 hours లో మళ్ళీ ఆకలి. అలా కాకుండా స్లోగా రిలీజ్ అవి తింటాయి, నట్స్, హోల్ గ్రెయిన్స్, ఆకలి ఇంకా రాదు వెంటనే, అప్పుడు మళ్ళీ తినం. సో ఒక ఐడియా ఈజ్ టు సీ హౌ మచ్ యూర్ పుట్టింగ్ ఇన్. ఒక ఫుడ్ డైరీ, యాక్టివిటీ డైరీ ఒక వీకో ఒక నెలలో పెట్టుకుంటే, ఎస్పెషలీ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్, వాళ్ళకి సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అవుతుంది, లైక్ లుకింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంటూ మిర్రర్. అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు, అరే ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువైంది, తెలియకుండా ఒక మైసూర్ పాక్ తిన్నాను, అది లెక్కలోకి రాదు, అదేమో 500 క్యాలరీలు, నేను నడిచింది 1 hour, దానివల్ల 250 క్యాలరీస్ కరిగింది. సో ఐ హావ్ టు వాక్ 2 hours టు బర్న్ దట్ 500 calories. So set a goal. If you're overweight, I want to lose 1 kilo per month, which is very realistic, which is 1/4 kilo a week, which is only reducing 2000 calories per week, which is 400, less than 500 a day. So thank you all. It has been my pleasure. Naku, I am so honored and honored. Ikkada మా మావయ్య, మా అమ్మ కజిన్ మోహన్ కందా అని చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉండేవారు. వాళ్ళ అమ్మగారు దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ గారికి బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అని విన్నాను. సో ఇలాంటి హిస్టారికల్ ప్లేస్ కి నేను రావటం, ఐ ఫీల్ వెరీ ఆనర్డ్ దట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఐ హావ్ గివెన్ ఎ టాక్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Dr. Ravi garu, for a very inspiring kind of a practical presentation. నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పుంటాను, ఇక్కడ కూడా చెప్పాను లేదో జ్ఞాపకం లేదు. When I was Director General of the AP Human Resource Development Institute, Kalahastilo, we conducted a program. ఈ program was for those who were recruited through the compassionate appointment route. Compassionate appointment అంటే తండ్రులు కానీ లేక భర్తలు కానీ, చాలా రేర్ కేసెస్లో భార్యలు కానీ చనిపోతే కంపాషనేట్ గ్రౌండ్స్ మీద ఉద్యోగం ఇస్తారు ప్రభుత్వం. ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ 120 పార్టిసిపెంట్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్. ఆ 125 మందిలో 75 మంది తండ్రులు, మోస్ట్లీ కొంతమంది భర్తలు తాగి చనిపోతే వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. ద పాయింట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఈస్, ఇవాళ డ్రింకింగ్ హ్యాస్ అస్యూమ్డ్ సచ్ ఎనార్మస్ ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ దట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ కాజెస్ ఫర్ డెత్. కన్జంప్షన్ ఆఫ్ లిక్కర్. 120 మందిలో 75 మంది తండ్రులు తాగి చనిపోతే వాళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఓన్లీ ఇన్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్. కాబట్టి ద నీడ్ ఫర్ మోడరేషన్, ద నీడ్ ఫర్ ఫాలోయింగ్
healthy practices is very, very strong. Smoking తగ్గిన త్రాగుడు చాలా ఎక్కువైంది మన సమాజంలో. మీరు సాయంత్రం పూట ఏ లిక్కర్ షాప్ ముందు చూసినా కూడా you find queues for consumption, for buying liquor. So on behalf of the Gandhi Peace Foundation, of which Mr. Gandhi is the president of Andhra Pradesh, we have been trying to spread this message. Kabatti, మీరు మీ పరిధిలో ఎక్కడెక్కడ వీలైతే అక్కడ ఈ మాటను స్ప్రెడ్ చేయండి. I'm sure all of you will have some influence or other in shaping up thought processes. ఒక్క కుటుంబం బాగుపడినా I think that will be a good service. And most of those who die are dying from the lower rung of the society. 25 to 30% of the weaker sections are getting impacted by this consumption of liquor. So I think it has come to a stage. Gandhiji ఎప్పుడో 20s లో 30s లో 40s లో స్ప్రెడ్ చేసిన మెసేజ్ కళ్ళు మానండు అని ఇప్పుడు లిక్కర్ కన్సంప్షన్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ all political parties have started making use of liquor as a very, very effective way of controlling the lifestyles of people. So I think we need to spread this, make it into a social movement and ensure that people's health is protected. Thank you very much, Ravi Garu. And I'm really honored that you chose to come here. And I'm also honored that Dr. Shankar came. Would you like to share any of your thoughts, sir? Would you like to share any of your thoughts? మీరు మెడిసిన్ ఎప్పుడు చదివారు కాస్త చెప్పి. My greetings to all of you. I must tell, 70 years back, I have got that kind of association in my college. In Vijayawada, when I was studying so much youngsters, I met today. I 25 years, 75 years back, I was a student. Then I am one person, I don't know how many of you, Mrs. Deshmukh, I have seen her. I never talked to her, but I attended her meetings. And one thing only I can tell, her husband, very handsome man, Mr. Deshmukh, but she is not handsome. But he liked her qualities, he liked her behavior, her life attitude, so he married her. So what is important is all of you should develop some kind of sense of service to the nation, service to the society. I'm so happy associated myself with this meeting. And one thing, you must know, ancient people said, a father should never praise his son. I క్షేణమవుతుంది వీలైనప్పుడల్లా కృషి చేయాలట. అంచేత I don't talk anything about my son. Thank you very much. Any other participant would like to say anything? ఇప్పటికైనా మీలో కొంతమంది అయినా ఉత్సాహం పుంజుకుని ముందుకు వస్తారు. ఇందాక డాక్టర్ గారు మాట అన్నారు, వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు అసలు మాట్లాడటం లేదు, అందుకనే వెనకాల కూర్చున్నారా అని. ఇట్స్ ఎ ప్రొవోకేటివ్ అబ్జర్వేషన్. వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రశ్నలు అడగాలి కదా. స్టూడెంట్స్, it's a great opportunity for you to ask questions, to share your thoughts, to seek information, elicit knowledge. Come. Please come here. I don't think it's working. Thank you, sir. Introduce yourself and then ask. Good afternoon, everyone. I'm Uzma Tabassum from BTZC second year. I have a main question. After 2020, that is COVID, after COVID period, everyone is like having a myth that Corona aaya re bhai, baad mein heart attack aake mar jana chhe. Everyone is having this myth. Is it myth or is it truth? I just wanted to ask this question because in our family, everyone has been affected with Corona, including me. I have just seen the death and I have came back here. I'm standing here after fighting with Corona. So my father is also affected with Corona. So he's having a small, ऐसा question आता. मेरे को भी आता क्या heart attack? मुझे भी Corona हुआ है ना. So is it truth
I just said my father, "Nahi, Papa, this is not rude." Because during the World War, when the people were the soldiers when they were affected, they were like, "Ha, we needed painkillers." So when painkillers got completed, they used water and they injected to the soldiers. उन लोगों का mindset कैसा हो गया? हाँ, मुझे painkiller मिला है, so I'm fit and fine. I'm not having any pain right now. Though जब painkiller नहीं था, they used water and mindset ऐसा हो गया कि हाँ, मुझे painkiller मिला and I'm fit and fine. So is it truth or is it a myth, sir? Where were you sitting? The back. So you spoke so eloquently and you're so brave. I see a lot of leadership potential in you. The sky's the limit for you. And you posed the question so well. COVID has affected the whole world. Millions of people died. And most of the time, it won't affect the heart if we completely recovered. But some people had post-COVID or long COVID symptoms that could be to the brain, to the lungs, to the heart, and nerves. But majority, if they have recovered, they feel fine. It's not something that will come and bite at a later date. If it is there, it will be obvious. So your father should not worry that something will come. परसों आ रहा है, एक वर्ष के बाद आ रहा है. No need to worry. So is he okay now? How old is he? Oh, he's very young. So there is, all of us got COVID. Some knew they got, some didn't know. Some people got very sick. My classmate died in Vijayawada. He's a surgeon. It affected across the society. More so people who are unhealthy. So the people that were protected by COVID are the people who followed those principles of wholesome well-being than the people who have not. People who died, most people died in America actually, because of the false information, fake news from certain press saying that vaccines are dangerous, wearing masks is dangerous. So we as doctors lost our power to communicate. Politicians and this press, they are very sensational and they become viral. If I talk something like this, probably 10 people will watch it. If some guy comes and talks, don't take statins, take all the meat you want, no problem, that will be watched by 1,000. So to the question you have asked, your father is not in any danger of the heart disease. Where some people got long COVID effects, then it becomes very obvious. But we didn't see any increase in heart attacks out of proportion to other times. Yeah, so you can tell them it's not the case. Each one of you should tell that COVID has happened. It has become like the new flu. It is spreading around, but it's not dangerous, especially if we take the vaccines. And they'll be coming up with newer vaccines like flu vaccine. And it's not dangerous anymore in general. But you're a student of science, so you have to confidently tell it's not the case. That's all you can do. Tell your father he has no worries. The cardiologist said that. You see, one major thing that all of you need to remember is COVID has also demonstrated the resilience of humanity and the strength of humanity to face up to a major disaster. I think all of you know that Spanish flu, which affected humanity about 100 years back, killed almost 6 to 7 crores. And Spanish flu affected 50 to 60 crores of population in the world when the population of the world was mere 190 to 200 crores. And what is the COVID effect? COVID, in a situation of 800 crores, it affected about 50 to 60, and those who died, about 68 crores. Those who died are just about 65 to 70 lakhs of people. And in a situation where you have flights which are taking off and landing every day, about 1 lakh flights in the world today
are taking off and landing, spreading the disease, which was not there during Spanish flu. So I must say that humanity has handled COVID very well, thanks to the very concerted interdisciplinary effort made by science, technology, and medicine. I think that's the silver lining of the COVID, though perhaps in living memory we have not seen such a disease, so we were all affected. It certainly shook us up, but the silver lining is humanity has handled it very well. So that's wonderful. Thanking all of you for this very interactive session. I really appreciate again Dr. Ravi for his efforts. You want to say thanks? You, Kiranmai? Come. Dr. Kiranmai is our chemistry lecturer and she's also the controller of our examination. Good afternoon, all. Sir, I have a question because in the first phase of COVID, I was affected badly. I was hospitalized for 11 days. Cured, okay, but I've taken Remdesivir and everything, I took it. But nowadays, what I'm hearing in the India, I don't know about other countries, but in India, at the early age, the reasons what you told at the early age because of the food and the activity, inactivity, all those things. But one reason they are saying, I heard, I don't know exactly what is the reason. This COVID affected people are getting more heart attacks when compared to others. Is it correct and in what way they are? That is my question. There is really no data to suggest that COVID affected people are increased risk of heart attacks. I thought I answered that last time. So some people have had, it depends on how much virus went into our body, the virus load, and how our immune status is and health status is. So if your health status is poor and a lot of virus went in, it's a different matter than if a little virus went in, our health status is good. And so the long COVID symptoms also, mostly it is related to the lung and the brain, like brain fog, not as much as we see of heart disease. But when we look at an angiogram, we can't tell if it was COVID or not COVID because there's no way to prove it one way or other. But we haven't seen an explosion of heart disease more than any other time. My volumes have remained steadily the same. And I'm in the cath lab every day doing angiograms, thousands of them. I think Mr. Suryanarayana, retired chief engineer of RTC. I have a soft corner for RTC because I started my career in the RTC as an officer trainee. So Mr. Suryanarayana would like to say a few words. First of all, I'm not a doctor. Sorry, I'm not a doctor. I'm an engineer. I know nothing about medicine, including the spelling. But all I wanted to tell you is, just about 24 hours back, Dr. Ravi Jandhyala landed in my house. And ever since he has been criticizing me. My belly, that, this, everything. So I just wanted to, ever since he was a small child, I've been following his growth, physical, mental, and whatnot. So, but then he takes me for a ride all the time. I don't know why. Including today, as I entered, he said, talk so. Anyway, I want to share a small piece of very interesting information. Dr. Ravi Jandhyala was born on Krishnastami. Manamama Garno. That's all. Yeah. Karuna, you want to say anything? You can give the word of thanks. Yeah, we have felicitation now, sir. After felicitation, we'll go for vote of thanks. Can I chair, Esther? Getting three chairs here. This is ఇక్కడ చేద్దాం సార్ అమ్మా పైకి అంట పైకి పెట్టేసి put it here.
As we know that when a son is getting felicitation, this parents are very happy, right? So I could see that, and I request even the parents of Ravi sir to accompany him so that we'll get an opportunity to felicitate. Yeah, please do. Sir, all of you, the whole family is requested to be on the dais, please. We have moment to, as a token of love, we request our chairman, sir, principal ma'am, to kindly present these tokens to our honored guests. Now that we have expressed our gratitude, it's time to hear from our esteemed guests. We are really thankful to Ravi Jandhyala, sir, to share his valuable insights and experience. Yes, yes. And also Surya Narayana sir and Suguna ma'am, Shailaja ma'am has a small surprise, sir. Recently, sir celebrated his 60th birthday. I request everyone to sing birthday song for our esteemed guests. Thank you, everyone. Thank you, sir. It was really a program, a talk. Good question, huh? Please. There are many questions. Good morning, sir. I'm from BZC, sir. And I have a question like there are some women who have to work from morning to evening, like they have to do all the houseworks in a home. And due to this overwork and this whole stress, are there any chances of getting any heart attacks? Like even at this time, they have to consume a lot of food for energy. Are there any chances of getting heart attack because of this?
Is it your mother or your mother is working very hard every day and she's not eating healthy? How old is she? So the question you asked is whether your mother is at increased risk of heart disease from the stress of working very hard at home. So I have utmost regard for women that actually work and then also take care of home. I don't know how they do it because by the time I go home, I'm pretty tired and I'm not a very pleasant person to be around sometimes. In terms of anything you enjoy and being active is healthy. So your mom working hard is good because then sitting down. So cooking, washing, running around, whether it's a man or a woman, it's physical activity. And they love doing it. Let them do it. If it is causing negative stress, they don't like doing it, then you have to find some solutions. But being physically active and doing a lot of things, the more the better. No chance. Being active won't cause a heart attack. Most people get the major heart attacks when they're sleeping. Most of the heart attacks happen early in the morning because of the circadian rhythm. The body is getting ready for a full day. The catecholamines and the clotting mechanism is the highest. So you see most of the heart attacks or deaths happen in the early hours of the morning. So not because somebody worked all day. In fact, whatever work we do, physical activity, if it's incorporated, take the stairs, keep active, go and wash the dishes. That gives you exercise. You don't need to go to the gym. You're exercising the arms. It's easy to talk than practice, but the more we practice, the better. So your mom working hard is good for her. Does she enjoy it? BJC. Huh? She's a student of science and she's worried about moms. You should be worried about your mom's brothers, but first you should worry about yourselves. You stay healthy, that way you can help somebody else. So you be healthy and lead by example. So your parents can follow that. And no, there's no risk of you. The more active he is running around, he was with me till 11 o'clock. He woke up at 7, came to Chakrapani Garu's house. I'm not saying you're 80 years old, sit down. I don't carry his suitcase in the airport. He has to pull it himself. Thank you, Ravi sir. Really, we were inspired with your talk. It was. Before vote of thanks, sir. Sir, this title itself is very appealing. Secrets to wholesome well-being of in life. So మీరు అది ఎడిటర్ గా ఉంటే మేము అందరం ఆథర్స్ గా ఉంటాం సార్ ఒక బుక్ చేద్దాం. Title. Anybody is interested in having this presentation is available with the Yes, sir. leadership. Please take it and share it with others. Yeah. And if you want to create something, Yes, sir. We'll be happy to bring it in a book form, sir, for which you must be the editor. Thank you so much, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. From Andhra Sabha, we are going to have that very amazing book, sir, with the same title, which is given by sir as talk. Okay, sir. If you have promised me that, we'll all will be working for that. Thank you, sir. If I can prevent one heart attack, it's worth my half a day. Yes, sir. So ఈ సీక్రెట్స్ అన్ని బుక్ రూపంలో పెడదాం సార్ కంపల్సరీ. సో ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ ఒక బుక్ చేద్దాం సార్. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అవర్ honorary secretary and correspondent madam is here. Madam, few words with you, we will conclude it, ma'am. Come. అంటే ఇక్కడ నుండి గుండె పదలంగా పెట్టుకోవాలి సార్. నేను యాక్చువల్గా 3 times కోవిడ్ ఎఫెక్టెడ్ సార్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో స్టూడెంట్స్ కన్నీ ఆపకుండా చేయడంలో 3 సార్లు ఎఫెక్ట్ అయిపోయాము. బట్ అప్పుడప్పుడు భయం వేస్తుంది సార్, సైకలాజికల్ ఫీలింగ్స్ వస్తుంటాయి. సడన్ గా వన్ ఫైన్ మూమెంట్ లేము అన్నది మనకే తెలియదు అన్నది. ఎస్ సార్.
సో బట్ అంటే చాలా మందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్. కోవిడ్ చాలా ఎఫెక్ట్ చేసేస్తుంది లోపల బాడీ, అన్నెసరీ ట్రబుల్స్ కు గురవుతుంది అన్నది. సో ఈ బుక్ ద్వారా మనం అది క్లారిఫై చేద్దాం సార్. సో అంటే ఇది ఇక్కడతోనే ఆగకుండా ఫర్దర్ గా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం సార్. సో మీ జర్నీ టిల్ ద లారెన్స్ అండ్ గ్రేట్నెస్ విల్ కంటిన్యూ సార్. మేడం రండి. సో మనం గుండెని చాలా పదిలంగా ఉంచుకోవాలి యాజ్ అన్ ఆర్గాన్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఏ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఫీలింగ్, ఎఫెక్షన్, లవ్, కేర్ ఇవన్నీ దాంట్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి చాలా చాలా జాగ్రత్త, గుండెతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన గుండె ఎంత జాగ్రత్త, ఇతరుల హృదయాలను కూడా నష్టపెట్టకూడదు. మన హృదయం పదిలం ఆహారంతో, ఫీలింగ్స్ తో ఇతరుల హృదయాన్ని పదిలంగా ఉంచాలి. మేడం రండి. Good afternoon, everyone. I'm sorry I could not attend this meeting. I missed, I believe. I had some other task, therefore I had to be outside. I think I have missed a valuable message from Ravi Garu. Even then, because after I came here, I have learned that you all had a very good talk on this and different aspects. I think these are the things which everybody know, but they will not put it in practice. That's the main problem. Everybody, if you ask them about health, everything they'll be repeating, but they will not put it in practice. That's the main problem with Indians. So I think women are important. These people, if you teach these people, this will get multiplied, I believe. So now and then, I think we wish that your presence will be here, and then motivation will be given to our students. And somehow we should change the society. It should start from the women, I believe. Health is very important for women, but unfortunately in India, health is all the elders. What we have seen till now is nutrition, health means a special status to men. They never care. Women are never taken as human beings. I do not know. Whatever is remaining, they will be eating. Mothers and the daughters. First, in the vessels, they'll be preserving whatever is prepared for the men in the house, whether it is the husband or the son. So this is the culture which is going on in India that should get changed, because what I feel is more than men, women need a good nutrition, because women's life changes a lot. Many steps are there. Now and then it's going on. They'll be transforming themselves. Body gets transformed from time to time. Therefore, a nutritious food should be given to women. If anybody asks me, I'll be telling that. And enzymatic changes are there, and then a lot of mental ability also changes. I mean, they are put under pressure from the birth. Therefore, mental health is more required for women or the girl child. So this is how I see. And once if we give importance to this, I think society will change. Naturally, a woman or a mother will have a lot of influence on the family, and naturally, at least a few of them will change. We cannot go on tell the men you change, give equal status to women, and then give importance. Nothing. If we go on lecturing them, nobody will be listening. But if you change a woman, then naturally in every and each stage, they will propagate these things involuntarily, without knowing. They will be spreading these things among the society. Therefore, I feel this lecture is of utmost importance to our children, and I hope our children also imbibed what is said today, and hope to see better children after this. Our students will be motivated, I believe, and naturally I want to continue such things. And I think meditation classes are also going on in our college. And in addition to that, mental counseling also is required. That should be taken into account. We are planning for a psychologist to visit
monthly or the 15 days once, so that children can share their problems, whether it is personal or academic problems with them. And in addition to that, our staff are called as counselors. Each teacher is given 20 to 25 students. They'll be counseling the students, but they are not specialized in this area. So they might not do justice to the child. Therefore, what we are planning is to involve the academicians, that is a psychologist also, so that they can visit now and then. So these are the initiatives we are taking up, sir. I thank you very much. Thank you for our Chakrapani Garu. Because of him, I think all of you are here. So it's a great opportunity we are having because of our Chairman Garu. Therefore, we should specially thank him for arranging such type of lectures. And naturally, Gandhi Garu is there. We are involving Gandhi Garu also. I think genetic testing also we thought of doing, but we could not step further. I hope from today I am seeing you. From today onwards, something will start doing. So these are the few things. So sir also, Gandhigar also is very taking initiatives towards the well-being of our students. So thank you, sir. From this stage, I want to thank you and others who are all present today, all the persons who have come to witness this lecture. I want to thank them, and I think we want to have such type of lectures now and then. And I want to see you all. And then I wish you will take care of our children, because parity vaidyam panikiradu. మేమెంత చెప్పినా కానీ పిల్లలు వినరు, బయట వాళ్ళు వచ్చి చెప్తే వింటారు పిల్లలు. ఇన్ దట్ వే ఐ ఫీల్ ఐ వాంట్ ఇన్వాల్వ్ ది ఎల్డర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఆల్సో ఇన్ దిస్ what is the journey. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, the principal and the chairman. I want to thank them. Thank you very much. Thank you, ma'am, for gracing us with your presence today. As we conclude today's event, I would like to express our heartfelt gratitude to Dr. Ravi Jandhyala, sir, for gracing us with your presence and knowledge. I also want to thank each one of you for being a part of enlightening session. Your active participation is what makes such event truly meaningful. I would like to invite Sanidhi of BTZC final year for vote of thanks. Good afternoon, everyone. I, Sanidhi of BTZC final year. It has been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of the Andhra Mahila Sabha, Arts and Science College, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Dr. Ravi Jandhyala, sir, Intervention Cardiologist, USA. Thank you, sir. We also thank Chairman, sir, Principal ma'am, Correspondent ma'am for arranging knowledgeable events. Sincere thanks to the head of the Science Department who handled the event throughout. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us make this event a grand success. Thank you, one and all. I request everyone to stand for national anthem.